مساء الخير. حسب التوقيت بتاعتنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصباح الخير لأستراليا، وكذلك مساء الخير لكندا، وبرضو يعني مساء الخير لأفريقيا ولأوروبا. السلام عليكم جميعا، كل الناس المشاهدين لصوت الشعب، الناس المستمعين في كلاب هاوس، وكذلك الناس المشاهدين في فيسبوك، وأيضا الناس المشاهدين في يوتيوب. أنا بعرف إنه كلاب هاوس فيه رومات كتيرة، فيه حاجات كتير ماشي، لكن الحلقة ده اوريدي مفروض يكون أول امبارح بعد الحلقة كان عملناها في كلاب هاوس، وأنا اضطريت إنه أنا لأنه كان في مشكلة في الإنترنت إنه نأجل الحلقة، نأجله ليوم الليلة، فما في طريقة إلا أن نمشي به قدام. فخلونا للناس اللي هيجي يستمعوا لاحقا، والناس المشاهدين في فيسبوك ويوتيوب برضو اللي بيجي بيشاهدوا لاحقا، مرحبا بكم جميعا. وبرضو الناس اللي في فيسبوك ممكن تعملوا شير، يعني العدد بتاعكم كويس خالص، is very good. نخلي كلاب هاوس فاتح، لأنه لما نقفل الفيسبوك بنمشي لكلاب هاوس لو بيجي في ناس دايرين يناقشوا ولا دايرين يضيفوا. لكن خلوني أنا أرحب بكم بمقامات بتاعتكم المختلفة أينما كنتم، وخلونا نقدم تحية لجماهير شعبنا من المواطنين المتواجدين داخل المخيمات الأمم المتحدة في جنوب السودان، بالذات في جوبا، في ملكال، في واو، في بنتيو، في جنجولي، وكذلك المتشردين في كل المناطق بتاعت ولايات الثلاثة الاستوائية الكبرى، وبرضو لمواطنين بتاعتنا في الإدارية بتاعت بيبور في مجاعة هناك، وكذلك إدارية بتاع روين وإدارية بتاع أبيي. حقيقة في قضايا كثيرة جدا، بالذات تطورات سياسية في جنوب السودان في جوبا، وبرضو في اجتماعات بتاع سيكوريتي كونسل امبارح والليلة في نيويورك. في ستيتمنت الليلة قدموا نيكولاس هايسمز اللي هو representative of General Secretary of United Nations in South Sudan. برضو في بريفينج عملوا اللي هو spokesperson بتاعت United Nations جبال. There is a clip. Actually, the presentation briefing was on Palestine and South Sudan, but also we just focused on حقنا الشق الخاص بجنوب السودان. ولكن أنا برضو أنتوا أول امبارح قدرتوا البوزيشن بتاعت الحكومة بعد الاجتماع بتاع مؤسسة الرئاسة، الستيتمنت اللي قدمه وزير المجلس الوزراء مارتن ليلمورو. الكويس إنه أنا ما أقدر أعلق على القضايا دي كلها الليلة، أبي أعلق عليه بكرة لأن نركز على الحلقة دي الليلة. الكويس إنه لهذه بكرة بكون لنا يعني رؤية واضحة عن الرأي بتاعت المعارضة، بالذات الأطراف المتفاوضة في نيروبي، عن البوزيشن الجديد بتاع الحكومة امبارح ولا أول امبارح. ده كله هنا أنا ناقش بكرة. أنا بكرة بيجي في حلقة لأنه يوم السبت أنام الحلقة، لكن ما بكون في فيسبوك ويوتيوب إلا السبت اللي بعده إن شاء الله. ما السبت اللي بعده، السبت اللي بعده بيكون لنا في وفاة تقريبا في دفن، ما يعني but we'll keep in touch with كل الناس المتابعين في صوت الشعب وكل التطورات السياسية. فده كله كده نخليه ليوم بكرة. لكن برضو قبل ما نمشي قدام خلينا نقدم برقية بتاع تعزية لجنرال بيور جان، أول بملقب ببير أسود، واحد من المناضلين بتاع الثورة، انتقل لجوار ربه قبيل بتوقيت بتاعت جنوب السودان. الناس اللي فيسبوك الكلاب هاوس شال انتوا سامعين، لانه مرات قاعد يكون في مشكله. انتوا سامعين كلام اللي تام ناتالي؟ انت سامع؟ الناس اللي في كلاب هاوس سامعين؟
ولا انا ممكن اقفل الكلاب هاوس، انا ما عندي مشكله، بمشي في بمشي في فيسبوك يعني، بيكوز انا عندي قريب 160 قاعد يشيروا فيسبوك. ممكن نقفل الكلاب هاوس ونمشي نتابع في فيسبوك عادي يعني، ما في مشكله. المهم خلوني انا نمشي. طبعا ده الواقع بتاعنا في جنوب السودان، وربنا يرحمه ويتقبله، وده شكل البلد بتاعتنا هسه تحت الإدارة بتاعت الرجيم الموجود الآن. حقيقة الحلقة بتاعت الليلة أنا بالنسبة لي أنا قاعد أفتكر حلقة مهم جدا، كان نجي نعمل فيه ريفلكشن. والحمية بتاعت الريفلكشن اللي هنعمله في الثانكس جيفنز، اللي هو طبعا كالعادة طبعا أنا ما أقدر أتكلم عن بعض الحاجات الثانية الليلة صراحة، نقدر نركز على الحلقة ده، أنا أتكلم عنه بكرة. أنا بيجي بعمل حلقة بكرة بنتكلم عن كل التطورات السياسية في جنوب السودان، لكن خلوني هسه ده نركز على الحلقة ده فقط. نحن الحلقة ده أنا جاي داير نعمل انعكاس أو ريفلكشن، تعليق على الصلوات اللي عملوه قبل كم يوم في جوبا، اللي عملوه لفريق أول or general. Let me take just دكتور ألفريد لادو غوري. ولأنه أنا لاحظت إنه لما أنا تابعت الصلوات لاحظت إنه في حمية نجيف فيه شوية، ونجيف على بعض المحطات في خلال الصلوات. طبعا صلوات كان طويل جدا، في تقريبا كم ساعة كده صلوات، والباقي ده كله كان زي 4 ساعات كلمات. انا شخصيا في الفيديو ده ما راح اشغل كل الكلمات، عندي بس حاجه زي كم كلمات كده انا اخترتهم. البيريود بتاعته كله 1 اور، ساعه و6 دقائق فقط، ولذلك انا ما راح اتكلم كثير لانه داير كيف على بعض المحطات. لكن خلوني انا قبل ما نبدا الحلقه ده خلوني اقدم شكر للمجتمع بتاع بي سي اللي هي باريا كوميونتي في جنوب السودان. انا بشكرهم هنا نيابه عن المنصه بتاع صوت الشعب، لانه المجتمع بتاع باريا يعني قدموا حاجه جميل جدا للشعب بتاع جنوب السودان. ليه انا لازم اشكرهم؟ لانه غالبا في جنوب السودان اننا كجنوبيين ما قاعدين نحتفل بقيادات بتاعتنا وهم لسه احياء، يعني بيقولوا ده فقاره. خليك من كده الكونسيبت بتاع لايف انشورنس، جنوبيين زاد عشان يجي تقول لك يعني تمشي تعمل لك لايف انشورنس، وخليك من لايف انشورنس. انت زاد ممكن تشتري قبر بتاعك انت حايده. بالنسبه لنا كمجتمعات او كثقافات في جنوب السودان اننا قاعدين نعتبر ده فقاره، وبيبل دونت لايك ات خالص. الموضوع بتاع ده يقول لك زول ده فقر وكده. غالبا جنوبيين بيقوموا يعني بيمشوا مثلا لفكره انه just let living like that ونمشي لقدام. والفهم بتاعت الصلوات بتاعت الشكر بتتعمل في الاطار بتاعت الاسر. يعني مثلا لو زول كان مريض، زول عنده مكانه دي الاسره، وهم بيجوا ممكن يعملوا صلوات للزول ده وكده عشان يشكر ربنا. لكن بتاعت جنرال الدكتور ألفريد غور لادو أخذ طابع مختلف جدا بالنسبة للباريا كوميونتي في جنوب السودان. لسبب طالما هو كان مريض، واحد من المفكرين بتاعت الحركة. بالمناسبة ده زور يعني مفكر بتاعت الحركة، يعني لو بقى في زول كان بدأ يفكر للحركة، ودكتور جون جرن الايدولوج بتاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان ده دكتور ألفريد لادو غور، يعني ده زول مهم جدا. لكن طبعا بعد الحرب بتاعت 2013 وناس هو مشى مع وكان من ضمن القيادات اللي عملوا مؤتمر الصحفي يوم 6، وذا سيم ثينج بعد ذاك هو مشى مع دكتور رياض مشار، وهو كان نائب بتاع دكتور رياض مشار. لما الناس رجعت وبعد ذاك بقى وزير وحصل منغمنة بعد احداث بتاعت يوم 8 يوم 8 شهر 7 2016 معهم نازل كله مع ناس تابعين. دين ايزول ما قدر يمشي مع رياض مشار، قاعد في جوبا
وبعد ذاك اجبروهم انهم لازم يقبلوا الاتفاقيه بتاع السلام. ده كله ليف ات اسايد. انا هسه جايين بنتكلم على في النقطه مهمه جدا، اللي هو النقطه بتاعت انه هو كان مريض والمرض بتاعه كان صعب جدا، وحسب الكلمات اللي انا استمعت لهم في يوم بتاعت الصلوات ناس كثيرين شكروا الرئيس الفكير انه مارتينيليا كلموه مشى لسلفا، وفي فرين وفي باريا كوميونيتي كلهم وقفوا مع الجنرال لادو، مع الجنرال ألفريد لادو غوري، وقفوا معه ونشكر ربنا قدر يمشي ودوه تقريبا معاه ودوه فوق العلاج وجاء راجع. وعلى هذا الاساس الباريا كوميونيتي يعني يمكن فور ذا فيرست تايم، انا ما بعرف لو انا شفت حاجه زي ده قبل كده، لكن دي بالنسبه لي في الجنوب ده لاول مره زول يجي راجع من المرض ويتفلوا به يشكر ربنا زي ما انا اشوف. طبعا انا ما عملت الفيديوهات، فيديو موجود في صفحتي انا عملت له شير، وموجود صفحه بتاعت ايما فيديو موجود هناك الفيديو، ناس ممكن تمشي هناك و تستمع للفيديو هناك. لكن الحاجه المهم شنو؟ اللي هو انه الناس يشكر ربنا زاد هو عايش. في زول كتب اسمه روبن ماجون قال he is not dead، لكن yes he is not dead، he did not die. ما ده مشكله تاع الجنوبيين. زول لما نيجي نعمل له thank given الصلوات بتاع الشكر، ناس بيقولوا طوال الزول ده مات. شفتوا الكونسبت ده؟ الكونسبت الموجود في راسنا كجنوبيين. يعني الناس الليله متوقعين انه يعني انت الليله مثلا لو زول عمل حاجه في الحياه بتاعتنا عشان نجي نشكره ونقول شكرا للنضال بتاع يعني الشباب مشوا غابه وبعد ذاك في عمر مبكر جدا من حياتهم، نحن بعد ذاك لما نجي يموت نحن بعد ذاك بنقول والله يا اخي الزول كان كويس وكده. لكن باريا يا روبن الدكتور ألفريد لادو غوري ما مات. كلام اللي كتبته نو ذات از نوت، بس ده ثانكس شكرا لربنا لانه كان تعبان جدا، مش عملوا له عمليه وجاء راجع، وباريا كوميونتي قال يعملوا له صلوات عشان نشكر ربنا. وهم ذاته كمجتمع يقولوا للدكتور للبروفيسور ألفريد لادو غوري شكرا لك للنضال بتاعك، انت مشيت غابه وانت زول مناضل. ونحن يعني لو لاحظوا في انتخابات بتاع 2010 وقف مع كلمة كونغا، لكن لانه زور الانتخابات، وطبعا ده زول عنده كلمه سلفاكير زور الانتخابات، كير طبعا زور الانتخابات، وكلمة كونغا زور الانتخابات، وفوزوا كلمة كونغا على الدكتور ألفريد لادو غوري. All of us we are aware of that، and barrier community والمجتمعات الموجود في جوبا they are aware of that. مش كده؟ they are aware of that. So الحصل ده شكرا، ده شكرا لربنا من قبل باريا كوميونتي في جنوب السودان في جوبا، وبرضه هم زاد يجوا كمجتمع يقول له شكرا انت رجعت بسلامه ونينا شفناك. وجا فرين بتاعه من كل قبائل الثانيه الجو قال له كلموا كلمات يوم ده. انا جاي نعمل ريفليكشن عن الصلوات ده في بعض الكلمات، وخلوني انا اتمنى لو الناس اللي قاعدين في فيسبوك كلاب هاوس لو صوت ما واضح لكم انت ممكن تمشي في فيسبوك وتمشي في يوتيوب. Okay, thank you Robin, thank you so much. Yeah, Robin actually is saying is commenting to the زول كان قاعد يقول كتب انه دكتور مات. thank you so much. دكتور ما مات يا جماعه حي، لكن باريا عمل حاجه كويس، وانا من المنصه ده بقدم جنوب السودان ده بلد جميل خالص. السودان الشبكه داير يعمل. المهم unless انا عندي اجيب اللينك بتاعت the main service الراوتر هناك، لكن لا راسي الماشي قاعد يصل شنو لو انا داير نشغل الفيديو. سو دي حاجه. خلينا زي ما ذكر الدكتور لام، انت هتسمع الكلام بتاع الدكتور لام بعدين، انه كل المجتمعات في جنوب السودان خلوهم برضو يقدموا شكر ويهتموا بقيادات بتاعتهم زي ما عملوا باريا كوميونتي. باريا عملوا حاجه جميل جدا and I like what they did صراحه.
يعني اللي عملوا ده، نحن بنحتاج إن نقول لهم شكرا للباريا كوميونيتي، وانتوا عملتوا يعني نموذج. يا جماعه الناس على فيسبوك قاعدين يقولوا الشبكه ما كويس، لو ممكن ادوني بس 1 سكند، خلوني انا نغير اجيب المشترك من الكمبيوتر بتاعنا، بس خليكم معي دقيقه. معلش يا اخوانا، عشان الشبكه، لانه انا شغل الفيديو ده، انا حاولت اغير الكابل للشبكه اللي هو المين راوتر وكده، عشان الناس تقدر تسمع. الناس قبل شويه بيقولوا صوت ما كويس في فيسبوك، ان شاء الله صوت كويس. انا كنت قاعد اقول قبل شويه لنا كلنا انه الخطوه اللي قام به المجتمع بتاع بالي ده خطوه كويس، واتمنى بعض المجتمعات طالما ما عندنا احزاب سياسيه في جنوب السودان اللي بكرموا القيادات بتاعتهم. بعد ما كنا في السودان الاحزاب السياسيه هي بتلعب الدور ده، بيهتموا بالقيادات بتاعتهم، بكرموا القيادات بتاعتهم وكده. لكن طبعا ما عندنا احزاب في الجنوب، كلها احزاب ضعيفه وبيغا بتخدم المصالح بتاعت افراد، ولذلك خدش فيها زار القبليه والصراعات وما بتقوم بالدور بتاعتها. فتبقى الدور اللي بتقوم به هنا في الجنوب بتقوم به مجتمعات، ولذلك مجتمع بتاع باريا بيستحق الاشاده وبيستحق الشكر والتقدير اللي عمله امبارح او امبارح للجنرال دكتور الفريد لادو غوري، ونتمنى انه خليه يمشي لكل مجتمعات في الجنوب يحتفل. نشكر قبل ما الزول بتاعنا يموت عنده اسهامات للمجتمع، خلينا نشكره، نقول له شكرا لك للمجهود بتاعك، لانه لما طبعا احنا تعودنا كجنوبيين ما بنجيب خبر بتاع الزول الا الزول لما يموت، بعد ذاك داير يقوري وما ما بفيد. خلوه يشوف العمل الكويس في حياته، لا تسي خليه يشوفه في زي حصل لجنرال الفريد دكتور الفريد لادو غوري قبل كم يوم للصلوات بتاع الشكر. خلينا انا داير اجيب الفيديو. انا متاكد الناس كثيرين استمعوا للفيديو ده، انا متاكد الكلام ده، لكن الهدف بتاعي هنا is different زي الهدف بتاعت اللي انتوا الناس قدر تسمع له هناك. يعني انتوا شاهدتوا له في مثلا سوري في في الصفحه بتاع الايمان. انا هنا شغال ريفلكشن، وفي كلمات انا هجيب فيه ده اعمل كومنت فوقه باعتباره كلمات مهمه، وبعدها هنفتح فرص للناس، كلنا هنمشي للكلاب هاوس وندي فرص للناس الدايرين يعلقوا على الكلمات اللي انتوا هتسمعوه بعد شويه. فانا دايركم كده درس اول حاجه، اول كلمه. طبعا الفيديو ده كله 1 hour and just 1 hour and 6 minutes.
اول كلمه انا خدتها فوق هنا الكلمه بتاعت المطران ولا ابونا سانتو لاكو. فانا دايركم لانه انا جبت الكلمه ده ليه؟ انا داير عشان لانه قالوا في محل تاع الصلوات، وانا قبل كم يوم شفتك في some comments في فيسبوك لكلام في ناس كثيرين ما كان عاجبهم كلام بتاع لاند جرابينج ذكروا بيشوب سانتو. وفي ناس برضو انا لاحظتها كانوا بيكتبوا بيقولوا المفروض بيشوب سانتو ما يتكلم عن قضيه بتاع لاند جرابينج. ففي كونسبت I need to correct it للفهم بتاع الجنوبيين تجاه انه المفروض يعني بيشوب ما يتكلم عن الموضوع بتاع لاند جرابينج، يعني المفروض يسكت وكلنا نسكت. الوضع بتاعك يختلعوا، حتى الوضع بتاع المواطنين ممكن يتغلق، لكن عشان مصلحتك انت كشخص وانت خايف على الموت انت ما بيكون مثلا الناس ما بيكونوا مبسوطين لما تقول. خلينا نستمع للكلام بتاع بيشوب بدايه بتاع الفيديو. Nenduna misa to geleng nago nan kende ay kune kujeng te ko jubek wa zamani na kan gi seli le rais bitabisi ana kelim kalam kale kan siyasin jaini wa amulu siyasa fi bisi ana mabijaini kulukul وانا مشيت وفعلا سياسيين جاء لقبوا بيسي وانا روى انا ما رجع. انا بشكر ربنا عشان هم نفكر كويس هم رجعوا chairman بتاع بيسي عشان كده انا جاء. قبل ما نمشي قدام يا اخوانا انا دايركم تطولوا بالي معي تطولوا بالكم معي شديد في الروم في الحلقه بتاع الليله ده. انا ما في بعض الحاجات انا ما راح اتكلم فوق كثير، لكن انا شخصيا انا ام انتندد نجيب في كلام بتاع بيشوب سانتو. انا بيتفق مع كلام بتاع بيشوب 100%. وانا داير يزول قاعد في الروم في الكلاب هاوس ولا فيسبوك ولا يوتيوب انت داير تشاهد لقدام داير تعلق تيك نوتس لكلام اللي انا قاعد نعمل فيه كومنت. فاز اوف اول انا بيتفق لانه لو ما في ناس في جنوب السودان يقولوا للسياسيين اللي انتوا قاعدين تعملوا ده غلط، المجتمعات بتاعتنا في جنوب السودان قاعد تتدمر. في ناس كثيرين منكم ما شايفين الحاجة ده. ال 64 قبيلة بتاعتنا في جنوب السودان بلس القبائل ده هسه قاعد تتدمر نتيجة للسلوك بتاع سياسيين من أبناء تلك القبائل. السياسي في جنوب السودان طبعا وكالعاده مثلا حسب النظريه بتاعت نيكولا ميكافيلي هو قال انه مثلا لو لاحظوا كثير لما هو يتكلم عن النظريه بتاعت الغايه تبرر وسيله، انه فاهم بتاعت السياسيين هنا في جنوب السودان سياسه ده مصلحه، كل زول بفكر المصلحه بتاعه في الاول. الذين لاحظناه في جنوب السودان انه معظم السياسيين بتاعتنا بيجوا داخل المجتمعات عشان دايرين يخدموا المصالح بتاعتهم. يعني انت لو مع النظام انت بتشتغل تجاه الاجنده بتاعت النظام حتى لو كان الحاجه ده ضد المصلحه بتاعت الكوميونتي. وفي حاله زي ده الليله مجتمعات بتاعتنا ناس ما قادره تقعد في محل واحد تعمل حاجه ليه؟ لانه لما السياسيين يجوا ويخطوا كل ما اي محل فوق السياسيين هم طوال بيختلفوا فوق مصالح بتاعتهم. اذن كلام اللي قالوا بيشوب سانتو ما قالوا لباريا فقط، اننا ما ناخدها انه كلام ده بس للبي سي لباريا كوميونتي، لا، كلام بتاع بيشوب ده كلام رساله لكل القبائل في جنوب السودان. في بعض القبائل هاي صح البيشوب هو طبعا انا ما بعرف، لكن السلوك لكنه هو بارياوي صراحه. انا ما تو بي اونست وذ يو جايز انا ما بعرف قبيلتي شنو بيشوب سانتو ده ولا سالت ذاته. لو في زول بيعرف قبيلتي شنو ممكن تكتبوا لي، لكن انا the way I look at it ممكن اعتباره انه هو بارياوي ولا كده. otherwise هو كلام الرسالة ده let us take it انه الرسالة لكل قبائل بتاع جنوب السودان. لو نينا دايرين قبائل بتاعنا ده القبيلة كسوشيال انتيتي كوحدة اجتماعية تكون متماسكة، نينا لازم نبعد السياسيين
والمصالح بتاع السياسيين في وسط بتاع القبائل. لانه السياسي اوكي ثانك يو شابو. اوكي ثانك يو، شكرا جزيلا للناس اللي كتبوا لي تعليق. يا جماعه اعملوا شير لللايف فيديو لانه شبكه تعبان، انا ما اعرف ليه، لكن اعملوا شير كويس. ده الهيت ده انا لازم وي شود تيك نوت في الحاجه ده. وعشان كده هو لما عملوا البي سي علينا عرفنا انه الجوبك سنتر في جوبا ده مركز كبير جدا وبناه كوميونتي. وانا ده زار بالنسبه لي الاكزامبل بتاعت باريا بتاعت جوبك بي سي سنتر ده، خلينا ناخدها كجود اكزامبل في كل 10 ستيت وفي كل المحلات اللي فيه المجتمعات. لانه دي ذاتها لو مجتمع الكوميونتي قدر مثلا في ولايات بتاعتنا قدروا انه مثلا يقوموا يبنوا مركز زي ده، هي مركز كويس حتى للاستثمار للكوميونتي للاستثمار. يعني هسه في جوبا بدل ما علينا نمشي نعمل حاجات الا الناس ممكن تاجر المركز ده وتابع الكوميونتي بنأجرها. لو في افلات في مؤتمرات في شنو حاجات كثير ممكن تتعمل في السنتر ده. ده حاجه كويس. ولذلك سانتو بيشوب لما عملوا افتتحوا البي سي فروم ذا بيجينينج قال للناس ديل، قال لباريو كوميونتي انت يا باريو كوميونتي سياسيين ديل ما تجيبوا مننا، ولو جو هنا ده خليه يجوا مواطنين زيهم زي اي زول. لانه انتوا لو سياسيين جبتهم هنا ده هيصلوا لمرحله انه هيشتغلوا ضد مصالح بتاعتكم انتوا ككوميونتي. واكزاكتلي اللي حصل، جو اختلفوا فيما بيناتهم، يتعامروا فيما بيناتهم ويتعامروا ضد الرئيس، والمركز كان بيتقفل. المحافظ الفات قفل المركز، وده سيم ثينج المركز ده جاي يتفتح بعد ما جاء محافظ الجديد، وانا بشكره يعني عمل حاجه كويس ثاني، وقف مع المجتمع بتاعه فتح المركز ثاني ورجعوا الرئيس بتاعتهم. فيري سمارت جاي. زول اللي اسمه ستيفن فتيه ده I respect this man, all men. Uncle that I respect him a lot. Why? Because the way he spoke في Thanksgiving is an educated human being. والناس زي ده ممكن يساعدوا جنوب السودان. And you guys going to listen to the speech بتاعه. ده زول يمكن يعني out of نفرين تاني، ده الزول الوحيد الخطاب بتاعه كله كده انا هشغله لكم هنا، لانه الخطاب بتاعه ده بفيدنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. اذا let us take it من الاكزامبل بتاع البي سي والكلام اللي قاله بيشوب ويتات واس. تسمعوا هسه انه يا اخواننا نحن السياسيين ديل ما نديهم فرصه ابدا في الوسط بتاعت بالذات في اني شغل بتاع الكوميونتي. ليه؟ لانه ديل بيجوا هيقسموكم بناء المصالح بتاعتهم بفرتقوكم، وبعد ذاك at the end we end up fighting among ourselves. Let us continue listening. That is point number 1. Tani mara siyasin mata kondaka alfajata community robo na binalo itakon. Yep. Exactly. سياسيين ما تخشوا في الشغل بتاع مجتمعات تاني، شغل بتاع كوميونتي، لانه المدمر المجتمعات بتاعتنا هسه في جنوب السودان ده تدخل بتاع السياسيين. You guys take note of this. وما نجامل بعض. انت داير تسقط الناس، انت ما محتاج تيجي تسقط تبرجل الكوميونتي. انت امشي طوالي تعمل ندوه سياسيه في داريزي بتاعك، الدار انضم لك بيجيب بغاد هناك في تنظيم بتاعك. Let's continue. Haja bita community kedegeni bita community. Yep. Rabona majo lakabata. Taninta kona ramia mujrimin kola kurubejik mata kunjibu ajade fi community. Yep. Keda jede fasad wala kabata de keda akirina. Yes. Ana kunta ma maksud kulu لانه الاختيار بتازول بتا بي سي ده كان عمليني وكان تنادي كنيسه بعد ما ان فوتو itakuwa njaa bilel ja gofulu bisi gofulu matobola turuju chairman
turuju bari community de misa ni mrawai bad ma turuduina nene misa ako kenani namala je po kende na misa geleng nanko jo lambuni ngilu lemit lisa kata ashan kida baden kanto ngija wonuso mulo takone sap ana fi wonusu takona jata salam wonusu takona jata salam wonusu takona jata wahda wonusu takona jata muhabba wonusu takona jata albiwahid nas mata jamala mulo oye ini ma de ma mal bita oye de mal bita Allah de mal bita community. وده نقطة مهم جدا. أدوك الفويس اوف بيبل شغال في كلاب هاوس. أنا ما أعرف في هاكينج حاصل ولا شنو. احتمال ناس كثيرين ما شايفين الفويس اوف بيبل في كلاب هاوس، ولذلك ناس قاعدين يسألوني في فيسبوك هنا إنه فويس اوف بيبل ما شغال في كلاب هاوس الليلة ولا شنو. أنا خايف I don't know what going on. فويس اوف بيبل شغال في كلاب هاوس. نازل بيسألوا في فيسبوك. زي ما هسه ذكر يا جماعة بيشوب، أنا هنا المفروض نسأل وده لأننا هنا بنفصل. أنا ما أعرف يا جماعة، أنا ما أعرف what going on في كلاب هاوس. في ناس هسه قاعدين يقولوا لي هنا الروم يا جماعة نازل في كلاب هاوس. بالنسبة لي هنا ما مقفول، يعني ناس بيسألوني قالوا voice of people not on كلاب هاوس. ده ما كلاب هاوس ولا شنو كده؟ ناس اللي قاعدين في كلاب هاوس كده اكتبوا تعليق، لأنه في ناس بيقولوا هنا voice of people ما موجود. I don't know what going on. كده نعمل له شير في صفحتي في فيسبوك. الناس اللي بيقولوا ما شغال، الناس اللي قاعدين يكتبوا لي ديل أنا ما أعرف really what going on. voice of people شغال كديني. أنا يا دوك وناسوزي I share it. أنا عملت شير للايف ده في فيسبوك. عملت شير في فيسبوك. يب الناس اللي ممكن تنضموا. أنا ما أعرف الحاصل شنو عشان هنا I should not be disturbed. لا الغرفة ده يا جماعة ما ظاهر لناس ثانيين. I don't know what going on. يا جماعة الناس ايزول اعمل تحديث. الناس في كلاب هاوس الفيسبوك اعملوا تحديث لواتساب بتاعتكم. update your club house. sorry update your club house. ايزول يا جماعه اعمل تحديث. الناس الفيسبوك الكلاب هاوس صوت الشعب ما زاير اعمل تحديث. فخلينا نستمر. النقطه اللي ذكرها هسه بيشوب ده نقطه مهم جدا يا اخوانا. النقطه ده مهم في شنو؟ لازم نحن نصل إنه نفرق ما بين السياسة وما بين الاجتماع وما بين الكنيسة. مش أي احتفال بتاع الكوميونيتي SPLM وياي شنو وياي. كان سماية ساكت جايين يشتغلوا فوق السياسة شنو وياي. ناس هنا قاعدة تدمر المجتمع. انتوا لو ما عارفين ان هنا قاعدة ندمر في المجتمعات بتاعتنا في جنوب السودان. عشان كده هسه everybody get confused في جنوب السودان وما في حاجة ملامة بتاع واضحة. كلام أنا بشكر بيشوب سانتو لأنه he understood exactly what is the problem بتاعنا في جنوب السودان. ولذلك الآن قاعد يقول كلام واضح أن هنا لازم نفرق أي حاجة عنده علاقة بالسياسة ده ما يجيبوا تاني في الاجتماعات بتاع المجتمعات. ما يجيبوا في اجتماع بتاع المجتمعات. بعدين في misconception حاصل لدى South Sudanese politician. South Sudanese politician لما هم يقوموا يجوا في المناسبات كان زول وزير كان ما عنده فرصة آخر زول بيعمل مشاكل مع الناس. لا يا بابا، انت يا وزير، انت وزير في وزارة، انت ما وزير بتاع كوميونيتي. الكوميونيتي المحل الفوق المناسبة ده عنده الشيرمان بتاعه. الشيرمان ده هو المفروض يتكلم آخر زول لأنه ده الشيرمان بتاع الكوميونيتي المجتمع ده. الحاجة ده ما قادر يقع في الراس بتاع الجنوبين. ما قادر ليه؟ لأنه الزول الوزير ده بيخد نفسه إنه بعدك فوق كل شيء. وده عشان كده الكونسبت بتاعت القانون في أمريكا هنا إنه القانون فوق الجميع ما موجودين هناك. ليه؟ لأنه في جنوب السودان الوزراء بيشوفوا نفسهم فوق كل شيء. وزير لو مشى سماية بتاعت المحل بتاعت سماية
لازم يخون نفسه يكلم اخر زول. لا لا لا، ما تكلم اخر زول. اللي يكلم اخر زول ده سيد البيت. انت جابوك نادوك تدوك تتكلم اول زول، تدوك تتكلم قبل اخر زول، ما doesn't matter. لكن لانه ده هسه ده جايب المشكله الان في جنوب السودان، ولذلك ان هنا هسه خاشين في مشكله في جنوب السودان. لو عملوا مناسبه بسيط كده، لو زول الوزير الجاده ما دو يتكلم وما نادو وزير، ده مشكله كبيره. وجنوبين الكونسبت ده لو نينا ما وقفنا فوقه نازل they are destroying our communities. انت وزير في هناك في محلك، ناديناك جيت مناسبه بتاعت كوميونتي مثلا زي كوميونتي بتاعت باري، احتفال بتاعت باريا بتاع تانك جيفن، منظمه بي سي كوميونتي، هم يا منظمين حاجه ده. اخر زول بقول كلمته ده شيرمان بتاع باريا كوميونتي، لانه ده مناسبه بتاعه هو، وبعدك يشكر كل اي زول جاء في المناسبه ده. شوت المستيك قاعد يصل وين؟ عشان كده في المناسبه ده لما جاء وانيقا وكلم خلاص، وانيقا بقاو لك شغل بتاع ميديا. انتو جايز ار اوير اوف ذات. لعدي ما المناسبه انتهت سنبله كده. and that should not be like that. ونحن لازم سياسيين ديل نوروهم تاني انه لما تجي خليه يمشي يعمل مناسبات بتاع احزاب سياسيه. انت داير تتكلم، داير جنوبين ديل كلم تنظيم بتاع خليه يعمل ندوه سياسيه، خليه يجيبوك تتكلم في الندوه، يتكلم ان شاء الله يتكلم ليه بكره. nobody will ask you لان ده الندوه بتاعك. لكن مناسبه بتاع المجتمعات لما تجي تحترم نفسك ويدوك فرصه، يدوك في النص، يدوك بوين، يدوك اخر زول، يدوك شنو ده الناس ديل وشيرمان وذا واي دي ديزاين البروجرام بتاعهم. سو كلام قاعد يقوله بيشوب في محله. let us continue. Itu nasal kubarindel oye de amultan fi midan takun de ma fi midan de midan bita jubek kanta kun barao inda kun nodwa siasia jibuta kun ajade kanta kun ma amul kalam de ile kan intakabade magija ina bijada ita kun bara khali yom de kun yom bita tejdid le bari community na misa to geleng na bari community na gona tetena ki komede na koumba tip orieti ni juro link tibare. Yep. Ana bikalim kalam de li ana kunta hina ma Bishop Enoch u Bishop Edward Tombe u Bishop Ercolano ni hina gadna hina. Yes. Wa in majerim jagafulu malde le ana hina fi isim bita motari na de wonusu kalamati ni katir tanyakamo wata wonusu kalam beta nyakama beta mahalat wonusu sunu mabari community ge wonusu kalam alge hasil fi qura bitam de ma siyasa yes. De bara inak yes kangale ginya kamo wata beta korije ginya kamo wata beta mangala ginya kamo wata beta terkeka ginya kamo biga bi wonusu wen maina bi wonusu fi bedini. So itu siasindel aruf tam kalam de kan go nusu kalam tanya kamu wata fi BC ginya kamu wata tabari kede ma kelimu gale de siasa maginya kamu wata ta nas de alita kun javi wata bitomde de au sabab asa de kalisto fi sijin asan kalisto kan wonu suini gawi wonu suini gawi makalam de inshallah itu makatuluwa lisa kani tukatuluwa itu bikatulu anna kaman. انا اول حاجه قبل ما نمشي قدام ده السبب اللي انا جبت الكلام بتاع بيشوب عشان انا داير نعمل فيه تعليق للتسيير بتاع مفهوم correcting concept او mindset بتاع بعض الناس في جنوب السودان. اول حاجه في ناس كتير ما بيعرفوا تعريف بتاع السياسه شنو. This is number one. السياسه في تعريف بتاع ارسطو العالم والمفكر ارسطو لما عرف السياسه قال السياسه هي فن وعلم حكم وتاثير على الاخرين. ده سياسه واحد. انا داير نديكم بعض التعريفات عشان انتوا القاعدين تشاهدوا كلكم 200 وكم 80 نفر وكم 60 قاعدين يشاهدوا فيسبوك، والناس المشاهدين في يوتيوب، والناس المستمعين في كلاب هاوس.
لانه في wrong concept في جنوب السودان بتاع تعريف بتاع السياسه. And that is very important. We need to correct it. الرسو قالوا السياسة هي فن وعلم حكم وتأثير الآخرين. ماكس فيبر قال السياسة في التعريف بتاعه قال نشاطات مرتبطة بسلطة وحكم وتحكم في مؤسسات المجتمع. التعريف من الحديث بتاع السياسة بتاع ديفيد إستون هو قال السياسة هي نشاطات وقرارات وتدابير التي تتخذها الحكومات والمؤسسات السياسية لتنظيم شؤون المجتمع وتوجيهها. عرفها روبرت قال الصراع حول القوة والنفوذ والموارد في المجتمع. أشمل تعريف بتاع تعريفات كل السياسة هي مجموعة من العمليات والأنشطة وقرارات التي تهدف إلى تنظيم الحياة العامة واتخاذ القرارات الجماعية الملزمة للمجتمع. إذن بناء على هذه التعريفات، التعريف الأخير ده، التعريف الشامل ده، إذا كان مجتمع نحن في جنوب السودان نحن 64 قبيلة، وكلنا بنعرف وبنعلم إنه المجتمعات بتاع جنوب السودان، الأرض في جنوب السودان ده ملك للمجتمعات. Don't tell me مثلا قال الحركة الشعبية في 83 دكتور جون جرن قال عشان جلابة كان داري ياخذ الوطا ولا لاب وكده. الأرض في جنوب السودان، الأرض دي ملك قبائل، ملك للقبائل بتاعتنا كلنا. كويس؟ I think ما في زول فيه عنده علاقة بالحاجة ده. إذا في مشاكل بتواجهه أو بتواجهها واحدة من المجتمعات، واحدة من القبائل الموجودة في جنوب السودان، من حق المجتمع ده تتكلم عن المشاكل بتاعتها. حكومة جنوب السودان بعد 2013 كرست النهج بتاع الديكتاتورية، نهج بتاع الديكتاتورية ونهج بتاع الشمولية. ولذلك الناس ده الليلة قبل كم يوم 2014 عدلوا القانون بتاع جهاز الأمن، عدلوا القانون بتاع جهاز الأمن وبزاد المادتين، خدوا فوق مادتين، المادة 54 والمادة 55 والمادة 57 من قانون بتاع جهاز الأمن بتاع جنوب السودان لعام 2014 عدلوا في 2024. والجازوا يوم برلمان جازوا يوم 3. طبعا الحركة الشعبية دي الكارثة لجنوب السودان بالذات. ما شفت لما نقول الكلام ده في ناس بيزعلوا، لكن انت يا جنوبي لو ما وصلنا التنظيم القاعد يكرز للشموليه وللديكتاتوريه اللي بيكرز للاتحاد بتاع الشعب وحد الحقوق بتاع الشعب، ده ما تنظيم عنده علاقه بالشعب يا اخوانا، ما تنظيم عنده علاقه بالشعب. نحن نكون ناس واطين شرذمه من الامتيازيين بيعملوا من اجل مصالحهم، لانه برلمانيين ال 200 وكم يوم داك اعضاء بتاع الحركه الشعبيه دي والاعوان بتاعهم من التنظيمات بتاع التوالي السياسي الجازوا القانون بتاع الامن الاخير ده. الناس زل ما بخط انه يوم من الايام جهاز الامن نزل القانون ده ممكن يطبقوه في مرتك، ممكن يطبقوه في اختك، في اخوك، في ابوك، في whatever. They don't think that way. No. لكن عملوا ليه؟ لانه دايرين يكرسوا للشموليه الدكتاتوريه لاسكان الشعب بتاع جنوب السودان. يعني امبارح عملنا غرفه في كلاب هاوس. سبحان الله في ناس امبارح قالوا لنا انه القانون ده عشان 30 يوم ما بتشمل العطلات الرسميه. الكلام ده يا ده ادى الليله برلمان بتاع جنوب السودان يا ده صرح هنا، يا ده انا اجيب لكم بوست هنا، يا ده الناطق الرسمي the parliament is speaking spokesperson announced that the National Security Service Bill 2024 has been officially taken effect following the completion of 30 days since it was submitted to the president for the approval. شفت الدكتاتوريه كيف؟ يا جنوبين، معنا قانون ده من امبارح من يوم 12 اللي هو امبارح يوم 13 قانون بتاع جهاز الامن اللي جازوه 2014 القانون اللي بيتغل. يعني ناس جهاز الامن ساكت لو زول بتاع جهاز الامن. انا من قاعد اقول الناس ده للناس، اقول الكلام ده ناس قاعد يضحكوا، لكن كلامي ده جنوبين you guys going to see it by your own eyes. لو عندك مشكله بتاع national security ساكت دينتو قروش وبقيت تزنق وما عنده قروش، الزول ممكن يجي يقول لا يا اخي الزول ده عنده علاقه بتوماس شيرو، الزول ده ريبل. ابسط حاجه الليله ده في جوبا بقانون بتاع جهاز الامن ده الا تعملوا حسابكم يا شعب بتاع جنوب السودان
وما في زول فيكم يدين قروش لبتاع جهاز الامن الا يكون ولد امك ولا ولد ابوك، لانه ما ممكن يبيعك يعني. لكن ساكن from nowhere they can use القانون ده. كويس؟ لو انت عندك بزنس وبزنس بتاعك ماشي كويس في جنوب السودان، وانه في زول مثلا عنده علاقه بتاع مع واحد من الناس الناشونال سيكيورتي ودايرين يدمروا البزنس بتاعك زي ما حصل لغربينو، مش حصل لغربينو. وانا داير اقول للجنوبيين القانون ده ما له فقط انه بيستخدموه ضد قبيله، الناس بتاع الجهاز ده بيستخدموه لمصالحهم. غربينو ولا دخل السجن ليه مع دينكاوي؟ دخل السجن ليه؟ لانه كان قاعد يضايق كوركور. وانا جاي في حلقه جايه بتاع النخب، كان قاعد يضايق كوركور في الشركه، الشغل بتاعه ماشي كويس، والشغل بتاعه بتاع الشركه بتاعه ده ماشي تمام، وبقى على شكل خطوره، وبقى يعني خلاص زي زول ماشي له، لانه الشغل بتاعه منظم. ده انا بيسم في داخل السجن بتاع الجهاز الامن، دخلوا السجن رغم انه غربينه ولده كان بياكل 3000 اسره. سلفا كير ما قاعد يديهم قروش شهريا، سلفا ده مشغله في مكتبه زاد ما قاعد يصرف لهم قروش. لكن غربينه ولده كان بيصرف الناس اللي في مكتب بتاعه اللي مشغلهم كل شهر، كل زول بياخد قروش، وكان they were happy they were good. ناو القانون ده هم اجازوا القانون ده. اوكي؟ الليله ده قانون بيبقى شغال. نرجع للتوبيك بتاعنا. المرحله اللي فاتت زي ما ذكر حسن قبل شويه بيشوب، انت لما تيجي تتكلم عن القضيه بتاعت مثلا القضيه بتاعتك انت مثلا تتكلم عن القضيه بتاع لاند جرابينج ده، بقول لا والله ناس باريا كوميدي دخلوا في السياسه. طيب دايرين انتم موضوع بتاع اللاند جرابينج بتاع باريا ده يناقشوا لكم منو؟ يناقشوا لكم يسوع المسيح؟ يعني باريا كوميدي for them they have to be quiet لحد ما الله يجي واليوم القيامه يجي ويجي راجع يسوع المسيح، ولا يجي راجع محمد، ولا يجي راجع منو، وبعد ذاك تيجي تقول لي مثلا باريا they can talk about land grabbing، ولا بيشوب can talk about land grabbing. الكونسيبت ده need to be corrected يا جنوبين. وعشان كده هم كرزوا قانون بتاع جهاز الامن يخوفوا الناس عشان الناس ما تتكلم. لكن داير اقول لكم انا بشكر باريا كوميونتي، وانا بشكر اي كوميونتي بدقوا صدرهم انه هم بيتكلموا عن المشاكل بتاعتهم. انت you talk about your problem. لو انت قاعد كحكومه انتوا الامتيازين ديل الشرذمه اللي قاعدين في جوبا ديل الحراميه ديل اللصوص، انا طبعا انا مع بيشوب ده سانتو ده نينا شفته كده بس together you know نينا كده we are together. ديل شرذمه حراميه ولصوص. some of you guys انتوا ما قاعد تدوروا حاجه ده، لكن انتوا لازم تقبلوا الحاجه ده كويس. لانه اذا كان باريا بيتكلم عن لاند جرابينج the same thing today كيلو قاعد يتكلم عن لاند جرابينج. عندك فراتيل في هو بيتكلم عن لاند جرابينج. اوكي انتوا دايرين يعني لما نيجي يقولوا الشلو ده قاعد يتكلم عن سياسه، دايرين منو يجي يناقش قضيه بتاع الشلو بتاع لاند جرابينج؟ يجي منو؟ والسياسيين من اللي عندهم مصالح من ابناء القبائل هم زاد يوم يمشي بيصاروا الحكومه بيستخدمهم ضد القبيله بتاعتهم، while هم زادهم they are not speaking on behalf of their tribe. والظلم اللي قاعد يقع على القبيله. ولذلك يا شعب بتاع جنوب السودان، المجتمعات بتاعتنا في جنوب السودان ال 64 قبيله بلاس ما في زول يخوف اي زول. وانا بشجع المجتمعات اللي قاعدين ديل في كل المحلات الناس دي قاعده فيها في مدن بتاع جنوب السودان. كل مجتمع عامل لكم سنتر بتاعتكم، ده سنتر بتاع النشاطات بتاعتكم، بتاع تعليم الثقافه للعيال بتاعتكم، بتاع تعليم اللغه للعيال بتاعتكم، زي قاعد يعمل باري هسه. وانتوا تناقشوا مشاكلكم ده، مشاكل بتاع الكوميونتي يناقشوا هناك. باري اذا كانوا بيتكلموا عن land our land being grabbed nothing wrong with it. اوكي ما في حاجه غلط فوقه. it is normal. على الحكومه يشيل الكونسان بتاع باري كوميونتي، يشيل الكونسان بتاع التشالو، يشيل الكونسان بتاع جين، يشيل الكونسان بتاع لاتوكا، بتاع مادي، يشيل الكونسان بتاع الناس التانيين ديل، ويقوم يهل الكونسان بتاع المواطنين ديل. لكن لا، انت حكومه فاشله you are not doing anything، وانت فاكر العبل بتاعت الفوضى. زول يجي يشيل الوطن لكيفه، بيقتلوا في الناس، تتكلم في بيت بتاعك، بكره بتلقى نفسك you are under challenge. كويس؟ ده يا شعب بتاع جنوب السودان let us take it. It is very important things.
عشان كده في النقطه دي بالذات انا بشكر بيشوب سانتو واي زول بيتكلم في جنوب السودان بالذات الناس بتاعت كوميونتي ليدرز اللي بيتكلم في القضايا بتاعتهم وانتوا هتسمعوا كلامنا بعد شويه لما نيجي الرئيس بتاع باريا ده واحد. النقطه الثانيه عشان انا نمشي نمر فيديو انا قلت قبل يو جايز بي جاست دونت وري انا داير اركز على النقطه دي بالذات كلام بتاع بيشوب انا داير اركز عليه ونينا ماشي تسمعوا كلام بعد شويه لسه. ثانيا في ناس بيقولوا انه قسيس ما عنده حق انه سانتو ما عنده حق يتدخل في السياسه. ده ما السياسه اول حاجه. السانتو قاعد البيشوب سانتو قاعد يتكلم فوق ده ما بوليتكس يا جنوبين. بيشوب سانتو قاعد يتكلم عن المشاكل اللي قاعد تواجه. لا ده سيم بيشوب قبل الشهر اللي اتكلم عن مشاكل اللي قاعد يواجه لو كوميونتي وفراتيت بالذات مناطق بتاع فراتيت في واو. مشى لادي واو وشاف الوضع ومشى يتكلم هناك لما جاء راجل جوبا يتكلم برضه وقت يتكلم عن لاند جرابينج في جوبا. It talks about what happening في واو. انتوا دايرين منو يتكلم في القضيه دي. That is not politics. إذا كان السياسي من القبائل ديل ساكتين بيكوز كشو مليان ولانو قاعدين ياكلوا ولانو قاعدين يشربوا نهنا كنيسه ده بالذات كنيسه ده هنا لازم انتوا يا بيشوب سانتو وناس كنايس كلكم تستمروا في انه انتوا بتتكلموا نيابه عن المشاكل اللي قاعد يواجه المواطنين. واحد وانا عشان بعدك داير اوضح بعض الحاجات بس الموضوع بتاع البيشوب. القسيس يا جماعه من حق القسيس ومن حق الكنيسه الدفاع عن حقوق الانسان. انتوا عارفين لما هنا كنا في السودان ده منو كان بيدافع عنا؟ لما كنا في السودان ده منو كان قاعد يدافع عنا كجنوبيين؟ اللي كان بيدافع عنا منو؟ جنوب السودان ليله طلع. جنوب السودان ليله جاء طلع وجانا خلاص نينا بقينا كون لنا نظام بتاع مؤتمر وطني، نظام في شكل مؤتمر وطني في جنوب السودان يمارس الشموليه والديكتاتوريه ومسموع انه مواطنين ما يتكلموا عن الظلم الناس قاعده تقع فيها. كلام ده الجنوبيين غلط. ده سيم كنيسه اللي كان بيدافع عننا كجنوبيين ده سيم كنيسه الليله ده في جنوب السودان. ده نقطه من واحد. إذن أي قسيس أي خادم بتاع الرب الملتزم بالأخلاق أي قسيس له الحق والمسؤولية الأخلاقية في دفاع عن حقوق الإنسان أو في دفاع عن حقوق المواطنين، وكذلك بما في ذلك حق المواطنين في الحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم. ولذلك كلام اللي قاعد يقوله بيشوب سانتو ما في حاجه فيه غلط. it is correct 100%. يتكلم خليك انه مش بارياوي، يتكلم عن لاند جرابينج بتاع تشلا، يتكلم عن لاند جرابينج بتاع فراتيت، اي بتاع مادي، اي زول بتاع كنيسه اللي عنده اخلاق ده دور بتاعه. كلام اللي قاعد يقوله بيشوب سانتو والناس النقاد الزعلانين انا اقول لكم واحد من اثنين، يا اما انت لاند جرابر، انت من الناس اللي they are grabbing lands، او انت زول ما عندك اخلاق. otherwise انت لو دير بيشوب سانتو ده يسكت هلو مشكله بتاع لاند جرابينج بتاع باريا قاعد يكوروا من سنه اليد. it need to be addressed. لو في حكومه في جنوب السودان الاتباع بتاع النظام بتاع جوبا this thing it need to be solved, it need to be addressed. the point. نمرة اثنين الكنيسه الكاثوليكيه تعتبر الكنيسه الكاثوليكيه تعتبر جزء لا يتجزا من المجتمع، والقسيس في كنيسه كاثوليكيه دور في تعبير عن الهموم والقضايا المجتمع بما في ذلك قضيه بتاع ناب الاراضي. انا شخصيا I grew up in Catholic Church. انا شخصيا I grew up in Catholic Church. وداير اقول لكم انا قاعد اقول للناس وقاعد افتخر به. انا الليله ده القوه اللي انا ادوار قاعد اتكلم به ده ومشيت به في حياتي السياسيه انا جبته من الكنيسه الكاثوليكيه. جبته من الكنيسه الكاثوليكيه. وده الكنيسه الكاثوليكيه علمتنا كده انه انت لما نكون في حق انت لازم تتكلم في الحق. ولذلك الناس الحسه اللي انت تجيروا جنوب السودان وبقيروا ديكتاتوريين وبقيروا شموليين بقيروا تشوفوا كلام اللي قاعد يقولوا الكنيسه ده غلط، بنقول لكم انتوا يا غلطانين. انتوا يا غلطانين. وده دور بتاع بيشوب سانتو يتكلم عن لاند جرابينج بتاع باريا في جوبا يتكلم فوق. ده من المبدا بتاع الاخلاق.
اخر حاجه اللي هو الالتزام الاخلاقي والروحي. اي زول قسيس ده من الالتزامات الاخلاقيه بتاعته هو انه واحد دور بتاع كنيسه شنو؟ وقسيس شغله شنو؟ الناس اللي قاعد يقولوا ديله والله بيشوب سانتو قاعد يتكلم عن سياسه، والله بيشوب بالله يعني بيشوب سانتو لما نتكلم عن لاند جرابينج بتاع باريا، بيشوب سانتو is talking about politics، قاعد يتكلم عن سياسه. الدور بتاع القسيس اللي هو الالتزام الاخلاقي والروحي. واحد يعتبر الدفاع عن حق الفقراء والمظلومين جزء من الرساله الاخلاقيه. ولا كيف يا انتوا يا مسيحيين؟ انتم قاعدوا تقولوا انتم مسيحيين؟ ولا طبعا مسيحيين بالنهار وبالليل كفره شواطين كلام بتاع والله on during the day we are Christian اننا ماشيين كنايس، بالليل تقتلوا في الجنوبين، تنهبوا الوطن بتاعتهم، تغتصبوا النسوان والاطفال. ولا كيف؟ otherwise من المبادئ بتاع الرساله بتاع جيسس كرايست اللي هو دفاع عن المساكين والمظلومين. لكن لانه في جنوب السودان الناس بقى ما عندها اخلاق، عشان كده الان بيشوفوا انه كلام انه ساندو لما نتكلم بيشوب ساندو لما نتكلم عن لاند جرابينج بتاعت باريا في جوبا معناه بيشوب ده دخل في السياسه. لا 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 ما دخل في السياسه، قاعد يتكلم في مشكله مشاكل. بيشوب talking about المشاكل اللي قاعد يواجه المواطنين، والباريا يناقشوا مشاكل بتاعهم في المركز بتاعهم ده. واي قبيله انت قدرت تعمل مركز لازم تعملوا مركز وتعالجوا تناقشوا مشاكلكم، لانه ما في يسوع المسيح ما بيجي مشكله بتاع المادي ده ما بيجي يسوع المسيح عشان يجي يناقشوا. مادي زار community they have to sit down, they have to talk among themselves, they have to discuss, they have to address المشكله بتاعتهم اللي قاعد يواجههم ده. اذن دفاع عن الفقراء والمظلومين جزء من الرساله الاخلاقيه والروحيه لكنيسه كاثوليكيه، ولذلك فإن القسيس له الحق والالتزام في التحدث عن هذه القضايا بتاعت الجماهير. وده نقطه. وفي نماذج بتاعت القساوسه كانوا بدافعوا عن اللاند جرابينج والظلم كان بيقع على مواطنين. برازيل عندك القسيس ده قسيس برادس وبرضه قسيس كاثوليكي وكان بدافع عن حقوق السكان الاصليين في الامازون. امشي اقرا التاريخ. عندك مكسيك عندك بابا جيون بول الثاني قام بتسليط الضوء على قضايا السكان الاصليين في المكسيك خلال زيارتي عام 1999. مشكله ده بابا وده ساندو ما بابا. للناس اللي عاملين نزاج والقاعدين يكوركوا ديل. غواتيمالا قام الرئيس اساقفه غواتيمالا كاردينال خوان ريمون باللي بدور رئيسي جدا في الدفاع عن حقوق السكان الاصليين وادانه الانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها الحكومه في غواتيمالا. اذا البيشوب سانتو لو هو بيتكلم في جنوب السودان ما تساووا مع القصص الساكتين والباعوا الضمير بتاعتهم وخايفين. الما قاعد يلتزم التزام الاخلاقي تجاه المبدا بتاعه ذاته ورسالته ذاته. ده جانب. عندك في بيرو قام الاوسكوب بيدرز باعتراف بحقوق السكان الاصليين في بيرو وهدانه المعولات ناب اراضيهم من قبل الشركات التعدين. ده اسقف لانه ما بخاف، كان هو مات وبيتكلم عن المساكين وده الرساله بتاعه، ده الشغل بتاعته اصلا. عندك الكندا، في كندا عندك القسيس بول ليه دور رئيسي جدا في التحقيق في انتهاكات حقوق السكان الاصليين في المدارس الداخليه الكنديه وكشف حجم الانتهاكات التي وقعت. ارجعوا للتاريخ. اذا هنا الدور بتاع انه القساوسه في جنوب السودان يتكلموا عن الحقوق بتاعت المواطنين ده حقهم. وانا عندي نماذج كثيره جدا انا عملت فيه ريسيرش قبل يومين. عندك فلبين، عندك استراليا، عندك هند، عندك بوليفيا، عندك كولومبيا، عندك كينيا، عندك جنوب افريقيا، عندك كذلك زامبيا، عندك غانا، عندك تنزانيا. دول كلهم دول فيه قساوسه. they came up and spoke about wrongdoing ولاند جرابينج بتاعت المواطنين بتاع النيتف. اذا نحن let's take it انه القاعد يقولوا بيشوب سانتو ده كلام طبيعي، ده جزء من الرساله بتاعته
we should not take in the politics. واحد عشان ده يمشي قدام. نمرة 2 موضوع بتاعت موضوع بتاعت انه السنتر بتاع كوميونتي، السنتر اللي بيعمله عشان الكوميونتي يناقش فيه مشاكل بتاعته، عشان المجتمع يناقش فيها مشاكل بتاعتها. اذا we should not take it انه اذا عملنا سنتر معناه people they are not allowed. اننا ذاتنا مجتمعات اللي قاعدين في امريكا هنا ناس كوميونيتيز من حقنا كساوث سودانيز نناقش عن المشاكل اللي قاعده يواجهنا ونمشي للحكومه. اذا باريا اذا قاعد يواجهوا اشكال بتاع لاند جرابي لازم هم يناقشوا القضيه ده وخلي القضيه ده يمشي يمشي لحكومه، واذا كان الحكومه ده قاعد يمثل الشعب يحل المشكله ده. كذلك تشولو وباريا ودرس ومادي. Let's move forward. شو عشان كده ناس بتاع بيسي اكزيكتيف بتاع بيسي سياسيين الجيلا كبتويتا كونده ربنا عارفومون. Yes. بيامسكومون ايان قوي الومون بعدين ما بناجا من فوقه. Kalam bita maktab kede geni fi maktab, kalam bita sunu kede geni inak. Kanita jaini mata jibu deburat bita kini jakala kalau nas wa amal kalam de. It cannot work. So let this day be a renewal. De gudas ana jaini makulu gua bita kanisa. Asana malu gudas marawai bita mahaba bita mahal de. Kanik taruzol kutu fi mansab sala batal kele geni na la di zaman al kaman nas al kutu de bisilu bara ma mujrimin tanin bijaw bugul jol de ma kois de jena batal kutu muhafiz bitana hizi bitao ya bisilu bara kutu gavana de gavana bitana hizi bitao ya bisilu bara kutu yani wazir bitana hizi bitao ya bisilu bara ini nagiwoni kalam bita dunia. Roata kunako leta korija na guide 6 of July. Exactly. أنينا هنا انتهينا من كلام بتاع بيشوب سانتو وربنا يحفظه. ليه؟ لأنه الرسالة بتاعه واضح لكم انتو وواضح لنا كلنا. والسياسيين ديل اتخيلوا يا جماعة إذا كان المجتمع بتاع باريا مش عملوا المؤتمر بتاعهم وفيو ناس بيشوب سانتو وما أعرف البيشوب الثاني جبال ذكرهم ديل والقساوسة ديل من أبناء باريا وكل الناس التانيين ديلوا منهم وبوليتيشن وthey went وعملوا انتخاب وانتخبوا زول ياودا رئيس ياودا سياودا يتكلم. ده الرئيس اللي انتخبه الكوميونتي. يمشوا السياسيين اللي عندهم شغل مع الحكومه وما عارف يمشي اللخبطه دي تيمك زول ما كويس كيف زول ما كويس بالنسبه لك كحكومه، لكن الزول ده كويس بالنسبه للمجتمع بتاعه اللي انتخبه. اللي بدخل الحكومه جنوب السودان شنو في انتخابات بتاع المجتمع بتاع باريا والمجتمع بتاع تشولو والناس المبسوطين نينا الشغله ده ما قاعد يقع للباريا بتاعه. ليه؟ لانه باريا تزبي كوميونتي ولانه جوبا بتاعه نينا ناس قاعدين كلام ده قاعد يتسلينا برا لانه ما سكت. في بعض المجتمعات الان بيسكتوا. عشان كده نينا قاعد نقول حكومه جنوب السودان ما من حقها انها تدخل جهاز الامن بتاع الكركور في الشغل بتاع المجتمعات زي المحافظ المشرة المحافظ الفادة محافظ تاجوبة ده زول الشرير. الشعب ده يوم ده ضرب مرة كف وزي ده انا متاكد ازدان ولسه شاب، لكن انا متاكد الاتجاه بتاع التحول الديمقراطي الماشي عليه جنوب السودان في one day انا I don't think so باريا بتاع الكوميونتي ممكن يدو صوت. اذا انت على بتعمل حاجه كعب للمجتمع بتاعك you want to appease رئيس بتاعك سلفاكير ولا منو ده you will pay for it because كيرا it will not be there. انت هسه ممكن تقدر تخلي سلفاكير يكون مبسوط والناس كركور and then you can destroy your community. لكن what will happen tomorrow? Salva Kiir is not going to be there forever. ولا كركور will not be there forever.
إذن خلينا ناخد كلنا نتعلم من التجربة بتاع المحافظ الجديد هسه بتاع جوبا. ده شاب ممتاز جدا كويس. كلام الحاجة اللي عمله ده حاجة كويس جدا. ليه؟ لأنه وجا أول حاجة عمله فتح المحل بتاع البارية بي سي جوبا سنتر فتحه. نمبر 2 قال الرئيس ده خليه يرجع محله. ليه؟ لأنه الزول ده كان مدفوع الثمن ومدفوع الأجر to destroy community and then try to مثلا blame هذا تابع لتوماس ده تابع لشنو. ده كله كلام فارغ. فأنا بشكر المحافظ الجديد هسه ده. أنا شخصيا I don't know the guy but you know what you did my brother is good. أصلا ما you cannot silence a community to destroy a community because you want to make a Kolkur ولا سلفاكير happy ولا governor. وطبعا المحافظ بكون يشتغل شغل ده سوا مع الجفرنر جاد الله. ونحن ناخذه كالاكزامبل ككل المجتمعات بتاعتنا بتاع جنوب السودان. Let's take this as a good example انه قدام حاجه زي ما يحصل ثاني. ما يحصل لباريا ثاني وما يحصل لاي قبيله ثانيه. لانه ما بينفوا الناس دي are destroying communities. خلينا نستمع للكلمه بتاعت انا دايركم براكم you take notes. انا دايركم تستمعوا لكلمه بتاعت شيرمان بتاعت بي سي. الراجل ده اشار لنقاط مهمه جدا. خلينا نشتغلوا. اسمه ستيفن فتيا. ده انا متاكد الراجل ده هو خريج اقتصاد. لانه the way he address الايشو بتاع الانفليشن بتاعت الدولار الكرنسي ده you can tell انه الزول ده فعلا واحد من الخبراء بتاع الاقتصاد بتاع جنوب السودان. Listen to him, please. Just be patient. Listen. 2024, the day the center was open to us. And as you all know, the center was closed for 1.5 years. But thank God we are here today. I'm sure most of you know why it was closed down and by whom. We hope this will not repeat itself. The local order cancelling the previous order, the local order issued by the new Commissioner of Juba County, Honorable Emmanuel Tete, well, indeed, it did open the center, but there were strings attached to the order. We hope those strings will be removed. If not, probably the law will remove them for us. About General Lodu Gore, much has been said. كده الناس كلاب هاوس انتوا سامعين الصوت تحت. انتوا سامعين ناس كلاب هاوس. عشان انا مشغل الفيديو انا ممكن اشغله في الكمبيوتر بالسبيكر. الناس بتاع كلاب هاوس انتوا سامعين كلاب هاوس فيسبوك ويوتيوب اي ثينك انتوا كويسين مش كده؟ اوكي كلام جميل. اوكي خلاص كلاب هاوس كويسين. Let's continue listening. About General Lodu Gore, by family representatives and friends. And I'm surprised we don't have an abridged autography of General Lodu Gore when he's here. You should have compiled something about him in his presence. And we hope he will have time to say thank you to us and probably show to us that he's well and good. To me, General Lodu Gore is a born revolutionary. His activities as a student in Lesotho in Southern Africa testify to that. His decision to quit pursuing further his studies in England and join the SPLA in response to a call from his friend, Dr. John Garangi Mabior, our icon and father of SPLA-SPLM, also testifies to that. His stand against injustices
being meted out against his people. Has always been standing with us. He is a no-nonsense, straightforward, and a visionary leader. He has great respect for community, institutions, and leadership because he had once been the chairperson of the Bari community from 2011 to 2013. And the word more was started during his tenure, not with Stephen Peter. As the bishop said, we should not be talking politics, but if I raise community issues, this is not politics. I just want to raise current issues of concern to the Bari community. I'm addressing just a few. And one of them, of course, is land grabbing. Land grabbing has entered the Bari vocabulary. Yes. You ask a Bari in the village or in Konyo Konyo, وقبل ما شيرمان يواصل زي ما حسن ذكر the same thing, land grabbing, it also have entered into Cholo vocabulary and also to Mahdi vocabulary and to Western Bari Ghazal communities. This is the truth ya khwana. Lonena dairin innu bari da. Itu dairin bari ma يتكلم عن موضوع بتاع land grabbing. الحكومة الموجود في جنوب السودان والسبورترز بتاعهم اضغطوا حكومتكم ده. الناس اللي بيعملوا بمشي بيطلعوا الوطن بتاع باريا في جوبا ده، خلي حكومة ده يقبضهم لانه ده الحرامية وده المجرمين، خلي يدخلوهم السجن. لناس كلاب هاوس بصراحة في مشكلة حاصل في مشكلة في صوت الشعب. انا بعرف الروم ده عمل له ريبورت ولا واي الروم ده ما زار ناس كثيرين. انا شخصيا it never happened before زي ما انتم شايفين هسه. العدد الموجود وناس كثيرين قاعد يقولوا لي ما شايفين روم but I don't know really what to do. زي ناس الروم ده زي عمل له ريبورت. المهم we discuss it بعدين كان انتهينا. ده الحاصل. الروم ما زار لناس كثير but I don't know really what happened. انا ما بعرف. لكن from concept بتاعت انه what happened is كون a room was reported. This is what I can say. So عشان كده هسه ما ناس كتير they are not seeing it. So ناس تانيين you share it عشان ناس تانيين يقدروا يشوفوا يجوا. Let's continue. Explain it to you what it's all about. The question is, why is land grabbing happening, particularly in Juba City and Juba County? Some would say it is because Juba is the capital city, where people of course come. Yeah, Charles Deng. يا شارلز أوصي أنا شارلين قاعد أقول ما في روم موجود في كلاب هاوس. إذنكم بس دقيقة يا جماعة كده نعمل له شير في صفحة بتاع صوت الشعب. عشان كده أنا قاعد أقول الروم ده أعمل له ريبورت. روم ما زاير للناس. المهم let me نعمل له بوست هنا في نعمل بوست للناس عشان في comment section. يا شارلز نعمل بوست للناس عشان في يب انا عملت بوست يا شارلز جارلز دين. الناس طبعا الروم ما ظاهر في كلاب هاوس. انا زي ما انا قلت لكم كلام ده من الروم اللي عملناه اول امبارح. تذكروا اليوم اللي عملنا الروم عن انا ما اعرف الروم كان عملناه عن شنو، وجينا فتانا بعد الروم ده جينا طوالي عملنا المفروض نفتح التوبيك ده. الروم بقى ما موجود لدي ناس كثيرين. يا ديفيد وسام بقولوا ماذا حصل. يا ديفيد يا هذا انا نزل له كلاب هاوس. شوفوا الاجله الشات روم بتاعت الشات سيكشن بتاعت فيسبوك. اللينك بتاعت كلاب هاوس قاعد هناك. اي زول يمشي ضم هناك ضم يا ولا. المهم الروم ما ظاهر. I don't know. بكون عمل له ريبورت الروم but we will see how we will going to solve this. الروم بكون عمل له ريبورت فعجبوها عن الناس يعني. يا وده جبل انتو ناس تانا جماعه. انا نزلت في صفحتي عشان نواصل بالروم. نزلت في صفحتي
ويا ده برضه انا نزلت في شات روم يا ده هنا انا خدته فوق هنا اللي يزول داير اللينك اضغط في اللينك ده انت بعدها تخش في الروم في كلاب هاوس. انا قاعد اقول كلام من قبل الروم عمل له ريبورت تقريبا يعني. Let's continue. ما في مشكله. كويس انت جيتوا قاعد تحضروا هنا يعني في فيسبوك. That is very good also. انتوا عارفين ناس الكوركودريل ماشيين ورا صوت الشعب. So ناس زي بكون عملوا حاجه للمنبر ده but it is okay. We'll get out with it. No problem. أنا بشكركم إنتوا قاعدين هنا يعني في كلاب هاوس في جيرو فيسبوك ويوتيوب. Let's continue. And they bring around, of course, issues of urbanization. But we know Juba is not the permanent capital of South Sudan. It is Ramshell. So one wonders why somebody would want to have permanent structures in Juba and not even in his own area. Could it also be due to the type of administrative system in place, the decentralized system? We know we have had a taste of that for at least 13 years. But still, things are not going well. If it was delivering, I'm sure the national dialogue would not have advised the country to follow a federal system of government. We know some whole lot groups consider the lack of federal type of government as one of the root causes of the problems we have in the country. Yes, there is a Ministry of Federal Affairs, but where is federalism being discussed? All in all, the land grabbers are not only concentrating in Bari land, or they are not only enemies of the Bari people, but they are also enemies of the government. My second community issue is our 7 counties which were approved by the Council of State in 2014 and approved or signed by the President in 2016. These counties, after the relapse to the 10 states, have not been considered. We made a call to the President. The President said he had nothing against them. He advised us to follow the issue up with the Council of State. The Council of State also said they don't have any problem with that. They have not changed their order. So you go and follow it up with the governor. So whoever is representing the governor should know that the ball is squarely in the governor's office. Why is the ball still there? It's something you should ask. Then number 3, we have a noticeable absence of Bari in the national government. I think it is something we know. In spite of the available high quality human resources, the hospitality and generosity of the Bari people, there is not a single Bari in a cabinet of 35 ministers and 9 to 10 deputy ministers. Is it not surprising? والله يا جماعة ونيا نستمر. أنا ده أول مرة أنا يعني I was really shocked. I was really shocked إنه يعني يكون ما في باري واحد من ال 35 وزير ولا ما في باري واحد من ال 10 deputies. أنا ما كنت بعرف الحاجة ده. طبعا ناس كتير بيعينوا لواني كبسر كبارياوي كنائب بتاع الرئيس، لكن من الوزراء سميتوا هذا الكلام بتاع الشيرمان بتاع بي سي. and also بعدين people can make comment on it. يعني ما في بارياو في level بتاع المينسترز ولا deputy ministers. anyhow I have nothing to say, just as notes للنقاش برضو يعني. I don't know how it happened, but the جنوب السودان. Are we not performing?
So one would ask as to why it is happening and who is responsible. Number 4 is the issue of our brother, the former mayor, Alfred Lodu. He was arrested the night of the 30th of March 2024. He is still in detention, and we don't know what is happening. We know that those responsible for his arrest and those who administered the arrest are known and are very sons. وده نقطة مهمة يا جماعة لكم لكل الناس المشاهدين لهذا اللايف فيديو. وكلام بتاعت الشيرمان بتاعت بي سي ده، وده السبب اللي خلى نائب الرئيس وانيجا يرد في كلام اللي انتوا هتسمعوه ورا بعدين للناس اللي قاعده تشاهد اللايف فيديو، because ده هسه ده دايركت accusation لابناء بتاعت الباريه الموجودين في الحكومه. يعني كلام هسه بتاعت الشيرمان بتاعت بي سي قال الناس اللي قبضوا كاليستو والناس اللي خططوا، خليك من القبض ساكت، الناس اللي خططوا لانه يقبضوا كاليستو ديل ابناء بتاعت باريا، يعني ما اتهم ابن قبيله ثانيه. وده طوالي الخلى واني ايجا نائب رئيس كبارياوي يرد في لما جاء اخذ خدمته، لانه ده كلام بتاع الشيرمان بتاع الكوميونتي، ده كلام خطير جدا. اذا واني ايجا ما كان رد عليه هو بيتعمل المسؤوليه. والناس اللي كانوا قاعدين تقريبا وقت ده كان جادله لسه ما فات في ايمانويل عادل ياو كان governor and then ايمانويل فات وجاء جاد الله جاء صلوات في بتاعت ثانك جيفن، لكنه طلع فات لانه لما ناس الشيرمان بتاعت باريا هنا هو يتكلم في خطاب بتاعه لسه هنا ماشيين قدام يمنشن هنا يا جنوبين انه الناس اللي قبضوا كاليستو والناس اللي خططوا للقبض بتاع كاليستو ديل ابناء بتاعت باريا. ما يتهم اي زولتان، لا يتهم دينكا لا باريا لا تشالو لا نوير لا ما في. هو دايركت اكيوزيشن لابناء بتاعت الباريا. وهنا لو كان ايمانويل عادل كان موجود وقت داك ما شاء الله برا، لانه لما قبضوا كان لسه هو كان قاعد، هو طوالي هو لازم يرد ليه، لانه في وسط في احتفال زي ده اللي فيه كله غيارات بتاع جنوب السودان وفيه كله كوميونتي بتاعت الباريا، ويجي اكيزيشن من الشيرمان بتاع الكوميونتي بيتكلم باسم بتاع المجتمع، معناه ابناء بتاع باريا البارسين في الحكومه they done politically they done وسط بتاع المجتمع. معناه المجتمع بتاع باريا الصيغه اللي كانوا بيشوفوا له وانيقه واللي بيشوفوا له جاد الله واللي بيشوفوا له ابن باريا ثاني لو كان في وزير بكون انتهت. ليه؟ لانه بالنسبه للمجتمع ده الخونه واي، لانه خططوا عشان يقبضوا ولدهم اللي كان بيتكلم عن لاند جرابينج بتاعته. وده يفوز وانيقه يقول الكلام اللي هيجي يقوله بعدين قالوا هتسمعوا انا موجود هنا. ده الريزون، لانه في ناس بيسالوا الكلا وانيقه يقول الكلام ده شنو؟ نو قال الكلا وانيقه يقول لا وانيقه ما يقول كيف كلام ده. كلام بتاع الشيرمان ده بينتهي من وانيقه، كلام ده انتهى من وانيقه، انتهى من جاد الله، بينتهي من اي زول ثاني ابن باريا. يول دن الكويس جاد الله كان ما موجود الجفرة، كان في ايمانويل. اذا طالما الشيرمان بتاع باريا كوميونتي بيقول قال الناس اللي قبضوا كاليستو ديل او الخططوا للقبض بتاع كاليستو ديل ابناء بتاع باريا، طيب تدري منو هنا ثاني؟ داري منو؟ معناه وانيقه وعادل ده الناس المسؤولين عن قبض بتاعت كاليستو. ولو وانيقه ما كلم في اليوم ده في وسط بتاع باريا، لانه كلام ده هسه في لايف فيديو حضروا كل جنوب السودان وفيه كل الجنوب كله مشى لألفريد غوري، ألفريد لودو غوري، الناس كله مشى له. معناه ديل خلاص باعتباره خونه في وسط المجتمع. فده خلى وانيقه تلقائيا انه يجي يطلع الاسرار نادوم ومشى عمل فيديو. انا بعد عمل تعليق ده ريزون، فعشان نستمر ده اللي انت بس وضع للناس انه ده، لانه ده اتهام خطير جدا من رئيس بتاع المجتمع. ولو ما عنده ادله ما بقدر اقول كلام زي ده. مشكله
للناس بعدين يعني. فده اللي خلى وانيجا يقول الكلام اللي قاله انه من جاء كلمته في الورا هناك. Let us continue. Honorable Kalisto, as we know, only echoed what the BC executive and concerned Bari elders presented in press statements and press releases. These are not his own issues of his own making. And what I'm saying is that Honorable Lodu doesn't have the blood of South Sudanese on his hands, so he should be released. If his release requires a presidential pardon, then I'm humbly asking His Excellency to pardon Kalisto. One thing, of course, as a community leader and what is happening around, one would ask, how is the market treating our communities? As a community leader, I'm duty-bound to seek explanations from those concerned as to why things are hot in the market and what is being done about them. We know the foreign exchange rate today is what? $1 to about 4,500 SSP. Compare this to what happened prior to the devaluation of the South Sudanese pound in 2015. It was $1 to 2.9 SSP. The black market rate by then was 18.5 SSP to $1. What is happening? We know we are using what we call the floating exchange rate. Prior to devaluation, we are using the fixed exchange rate. The two systems are different. I don't know why we opted for the floating exchange rate, which you can only administer if you have huge quantities of reserves of both foreign and local currencies. They now call it managed floating exchange rate. I don't know what they are managing. Are they managing the official exchange rate, or are they managing the margin between the official exchange rate and the black market rate? Nobody knows. The prices, of course, today in the market, I mean, we have stopped talking about hyperinflation, but that's where we are. Today, a kilogram of maize flour is 4,000 SSP. 1 kilogram of janjaro is 15,000. A bag of charcoal in Juba is 30,000. Is anything being done about that? During the devaluation, or immediately after the devaluation, we know there were two committees: the Economic Crisis Management Committee, the Non-Oil Revenue Mobilization Committee. All these were chaired by the Vice President and chairperson of the economic cluster. At least by then, people felt something was being done. Now we don't know what is happening. These committees have disappeared, and we don't know who are really doing what, who is doing what. On prices, we have no information. I mean, what you would expect in a situation like this is to have a foreign currency allocation and not auctioning committee. An allocation committee where if we don't trust our people, Bishop Santolo, who PO is here, he can chair that committee and follow things from the allocation of the hard currency to the receipt of goods in the stores. It can be done.
and with goods in the store, if you sell to the wholesaler, then the wholesaler to the retailer, normally you give margins, and those margins are determined by the government and nobody else. Is that happening? It is not happening. And heaven knows why not. Even the distribution of goods. We know that food is being sold at reduced prices. Where are these centers? They are very far from here. Probably, I don't know whether there is one in Konyo area. They are where those who import them, concluding. They are where those who import them take them, and not here. And normally in situations like this, you will expect to see the formation of cooperatives. You can only deal with such a situation through your cooperatives. Let me, I'm coming to conclude. On the management of exchange rates and market prices, we seem to pin the blame on the Minister of Finance and the Governor of Central Bank. Sometimes it may be true. What do you expect if you get somebody who cannot draw for you the demand and supply curve and ask him to be the Minister of Finance? It is expected. That can happen. But normally, what people should think is, if we lack the right people, why not go to the universities, the institutions that teach us the principles of economics? That's where we should go. And with that, I think, thank you. If there are any translations, I don't know. But these are not issues for you. These are issues for those who are here. And thank you. Thank you very much for the opportunity. But I want to apologize that I will not be able to stand. You would mind if I talk while seated here. Your Lordship, Archbishop, the Vice President for Economic Sector, Dr. Waniga, all the ministers, members of the government, both national and state level, the prince of this occasion, General Alfred Lodu Gore, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. ناس كلاب هاوس مرحبا بكم. عايزينه الروم بقى ظاهر للناس، مشكلة يا سوزي كلام الطعم الروم بقى ظاهر لكم لأنه أنا يعني قفلته و it look like it's good. إنتوا هسه قاعدين تلقوا الروم ده يعني I have to remove it. أوكي كويس جدا. كويس جدا لو إنتوا بيلوم الروم ده قاعد يظهر لكم لأنه ناس كتير هنا يعني really حاجة صعب مؤسف جدا. بنشكر ربنا الروم قاعد يظهر لكم. نستمر. الكلام بتاع الشيرمان بتاع باري انتهى عشان ندي فرصة للناس. اوكي والله is up here. Thank you. نشكر ربنا الروم ظهر لكم is good. اننا دايرين نستمع للكلمات بتاع بروفيسور دوق نيابا. انا ما داير نعلق كتير، انا دايركم تستمعوا للكلام بتاع بروفيسور دوق وكلام بتاع برضو ناس تانيين ما كتير، الباقي ده ما كتير. Just listen. This is a very important ceremony. I'm not a Catholic, but really I want to say with certainty that Alfred Lodu Gore, as I knew him, is a good Catholic. And he has been observing the Catholic ceremonies and Sundays services. And I think it was right that he had really, after these tribulations, this suffering and treatment in different parts of
this world. It was right for him to say, to come to the church and have this service, thanksgiving service. So I thank him for that. It only shows how grateful we are and we must be, as the bishop said before. I was introduced as a friend of Alfred Lodu Gore. And indeed, we are friends, but not friends with our dancing or with our going with the girls or going to this andaya fi atalabara with Rujal Mafi. No, not Rujal Mafi. That time there was no Rujal Mafi. When I came to Juba in 63, there was the andaya of Nyareke. So, we are not friends on that level. We are what I would call ideological friends. And your lordship, ideological friends are people who share ideas, concepts, principles that value the human being. We are people who are against this grabbing of land of other people. We are people who struggle for justice, for freedom, for fraternity, and for prosperity of our people. This is the meaning of the relationship, my friendship with Lodu Gore. And indeed, I did not meet Lodu until 1986. Of course, from 82 I was here in Juba teaching in the university. But that was the most difficult time. And I heard Lodu speaking on radio SPLA in 84, 85. And the ideas he exposed is what really, if not because of that level of analysis and truthfulness, maybe I would have not gone to the bush. Because I was already a card-carrying member of a party. And we were part of the people who struggled to overthrow Nimeri. But that time, the armed struggle was more attractive. Was more attractive than the political struggle as trade unionists or, I represented the... بالنسبه للناس اللي ما لاقين الغرفه انتم متابعين الفيسبوك سوزي كتب لي قال الغرفه ما يعني صوت الشعب ما الغرفه ما زاير في هول واي سو اي زول ده تجي امشي ل voice of the people forum لما تمشي اكتب the voice of the people forum اي زول كلم زول معك الغرفه ما زاير له لان انا ذات هندينا ما زاير لي في هول واي بتاعي جاست عشان نواصل يعني اي زول انت بس امشي لهول امشي اكتب the voice of the people forum انت هتلقى الروم في امشي لبيج ما تمشي لهول واي بتاعي ما ظاهر it look like بكون account بتاعي من لو reporting but it's okay no problem yeah let's continue. University Staff Association as Secretary for External Affairs. So armed struggle was more attractive. It was more, and people needed to go there. And that is because for me, Your Lordship, the mass movement which brought down Nimeri was on the decline. Now we had the theocratic parties of UMA and DUP coming now to take power. And I personally thought with Sadiq
becoming the prime minister, he was going to repeat what happened in 1965. We all know what happened in the government of Umma Party in 1965, when a lot of massacres occurred in Juba here, in Wau, in many areas, including my village, Warajwa, where 126 male were massacred on the same day. So I met Alfred in the SPLA, went to the SPLA. And there, of course, all of us know what has happened. It was not easy work. It was actually dangerous, I would say, because it also involved loss of life and involved struggle of ideas. And Lado found himself on the losing side. He had to spend 4 years in prison, in the SPLA prison. Not because he killed somebody or stole anything, but because of difference of ideas. And this is the reason he suffered. Even many of these diseases he have are some of the things he got there in Boma Plateau. You know, you can't move from Bari land and go to, it has its own problems there. So these are some of the things which we shared with Alfred, and I underline what has been said about his leadership skills and so on. I want to conclude by, first of all, thanking the Bari community. You are doing a very good thing here. This center is a very important center. UBEC Center is an important center. This is my second time to be here. The first time when we launched the book of Ellery Paul Lugali, and now this one, the Thanksgiving prayers of Alfred. You know, under difficult situations, people have to resort to develop their cultures. Culture is the only thing that will keep us alive. Yes. You have seen how the Shuluks, they flooded the John Garang Memorial grounds last year. It was not because they're really happy or so on, no. They have to show. There's another way of showing your anger. Yes. So when these ladies put on the traditional dress, I was so much impressed. This is one way of expressing our anger with all that is going on. And thank you very much. Ya salam alayka prof. Ya salam. Shukran jazilan le Professor Dog Nyaba. Ya jamaa nasa Clubhouse. I'm sorry. Lo legi zol mind وقت فاضي ممكن يجيني فوق. في زول دقلي وبغلط دير نعمل كانسل للمكالمة. لقيت نفسي أنا الروم أنا لقيت نفسي طلعت. So I'm sorry الناس Clubhouse. يوم بتاع الليلة ده خايتو. I don't know what happened to South Shah, but it is okay. Let's continue like that. سوزي كده رسل الغرفة ده اللي أنتي عشول رسل له الروم. أنا ما أعرف روم ما ظاهر لها. أنا للناس اللي فيسبوك نادشوا لي أنا عملت شير للروم في صفحتي. ممكن تمشوا تلقوا الروم هناك. لكن أنا خلينا أشكر بروفيسور دوك عشان نواصل. قال كلام مهم جدا بالنسبة لنا كلنا. يعني قال وصف لأنه في ناس كثيرين لو لاحظوا في جوبا بقولوا إنه إن شاء الله ده بيرقصوا ديل قالوا لأنه مبسوطين. ما مبسوطين. زي ما هسه بروفيسور دوك قال. They are showing this, that is another way of people showing their anger. يعني ده طريقة الناس بيسهروا غضب بتاعتهم. They are not happy with the situation. Is then what Barry are doing, and also what the Barry is saying, is also another way of them showing their anger, and they are not actually refusing.
the situation الوضع نينا قاعدين فوق ده، لانه الوضع نينا قاعدين فوق ده يا جماعه it is a bad situation. صراحه it's good my sister Susie تجي فوق، لانه شغلانه ده يعني كده مشى بقزاد وخلاص. ناس هيزعلوا مني بقى شويه. اختي سابرينا برضو رسل الريكوست. سو نينا نواصل، باقي لنا كم كلمه كده نديركم نسمع الكلمه ده وبعد ذاك عشان نينا نعلق يعني. شكرا. انا مبسوط سوزي تجي فوق، لانه الشغله ده احتمال يكون مشكله في اكونت بتاعي. انا متاكد زي اعمل ريبورت لاكونت بتاعي، عشان كده ناس كثيرين ما قادرين يشوفوا الروم وكده. but it's okay. let's continue. نشوف كلام الثاني بعد كلام بتاعت بروفيسور سوزي. لو داير تقولي حاجه في خلال اي حاجه افتح المايك بتاعه، انا بوقف المكالمه يعني، بوقف الحديث. Thank you very much. لا go ahead. كلام جميل. ده كلمه بتاعت دكتور لام. انتوا استمعتوا للكلمه بتاعت بروفيسور لودو جور، وذكر قبل شويه كلام مهم جدا، وده الريزون اللي خلاني انا اشغل اعمل ريفليكشن عشان جنوبين تنتبهوا. يعني قبل كلام بتاع بروفيسور لودو ذكر انه يعني هو يعني مش صديق بتاع مع البروف ألفريد، ده صديق بتاع نضال والطريق بتاع الرفيق بتاع الفكر. وذكر انه رغم انه كان بروفيسور ألفريد ياو كان هو الموصول بتاع الفكر داخل الحركة الشعبية، لكن ليتر اون هو بقى ضحية للفكر بتاعه. وانا دايركم تتبعوا لكلام بتاع نفرين، لكلام قاله بروف الدنيا با ما وضع في حاجه ده كتير. كلام ده يوضعوا الدكتور لامس في الكلام بتاعه، ويجي يوضعوا بعدين ديبيتي بتاع السلفاكير ده ألفريد اوه جاد. المهم هيجي، انا نسيت اسمه، ام سوري بس هيجي بعد شويه. هيجي هو ذكر حاجه انا مفتكر مهم للشعب بتاع جنوب السودان، عشان تعرفوا الوضع اللي قاعد فوق جنوب السودان ده، الوضع ده بدا من وين. Let's listen to Dr. Lamakon. Before I start my small comment, I want to correct what has been said. I'm not the representative of Upper Nile State. I thought what was said earlier that I was a representative of Upper Nile region. I'm not even that. I'm just myself. Your Lordship, all the protocol that has been said before, I confirm it. My brother, Alfred, I'm really very happy to witness this occasion, the occasion of Thanksgiving for our brother that has come up, or that has come back from treatment. You know, it is very rare for us Southerners to celebrate the life of people when they are alive. So we must encourage this culture. We are happy for that very much. Alfred Lodu is a brother, is a comrade in arms, and is a comrade in thought. I knew Alfred, as has been said before, through the messages he has been delivering over Radio SPLA. And then I met him personally in 1986. And what I used to hear and what I saw in him were matching 100%. Alfred played his role in the SPLM, the military and the political. Because some people don't know the other side of Alfred. They think that he's only, you know, the guy who talks revolutionary language. Alfred was
in the first officers training course of the SPLM, what they call Shield 1. And he graduated with the rank of major. The rank of major was a very big rank at that time in the SPLA. You don't get it easily. And he played his military role in many places. For example, he was a commander of Mukshasha Battalion. He was one of the commanders who fought in Nasser that led to his capture in 1988. And اسمعوا كلام ده كويس. الناس اللي قاعدة تزوروا تاريخ بتاع حركة شعبية. The tribalists الخالقين مشكلة لجنوب السودان. اسمعوا كلام ده كويس. لأنه في جزء من جنوبين رجع ما عارفين الحاصل شنو. Listen careful للكلام بتاع دكتور لما كله ألفريد لادو غوري كان كوماندر بتاع شنو. Let's continue listening. Anymore. Politically, he was the political commissar of the SPLM. كان أشوف. He was in charge of formulating the ideology of the movement. And make no mistake. ما أنا وزول ليه كان الحركة زاري يا أخوانا. ألفريد ده هو كان الحركة زاري. أنا والله أنا دير زول يجيني فوق تحداني الليلة ده. أنتوا الفكرة بتاع الحركة ده يا ولد زول ألفريد ده. وده نقطة مهم جدا دكتور لا عشان كده كبير أنا قلت بروفيسور دوك ما وضح الحاجة ده كويس. لكن هسه الدكتور لام وضحه وكمان أنا ذكرت وين أكون ومشي معه سوا. بعدين أنا كلام بتاع وين أكون كتير شديد. أنا قطعت حاجة بسيط بس أنا دايره لللايف فيديو ده. اللي عنده علاقة بالألفريد الدكتور ألفريد لادو غوري. معناه ذاته الألفريد ده وزار يو كان الحركة. إذا كان زول بدأ سياسات وفكر ذاته political commissar للSPLM. لكن شوفوا الحاصل شنو. listen لكلام قبل الدكتور دوك قال يا أخي ألفريد بقى ضحية لأفكاره هو ذاته. لأنه شو قرن شك فوقه. وناس بتاع شمارة مشوا قالوا وخافوا منه. وده واحد من أخطاء بتاع الدكتور جونغر ربنا يرحمه. He's my leader زي ما قال شيرمان بتاع BC. قرن ده أنا شخصيا is my leader I respect him. لكن ده واحدة من الأخطاء بتاعه ليه؟ لأنه later on دكتور جونغر وزاده خاف من ألفريد. خاف من ألفريد لادو غوري. ليه؟ لأنه خاف من الأفكار بتاعته. Let's continue listening. وده الهيت اللي بدأ فوق الماس في الحركة الشعبية. والله العظيم ده الهيت الحركة ده كده خرج من الطريق ومشى ساكت. Let's continue listen. ودخلوا سجن قعدوا سجن 4 سنة لأنه اتهموا قالوا شوي. Really? الله يخايته حركة شعبية. Let's listen. The SPLM in 1983 declared itself as a socialist movement. And this is the program that came in the manifesto, and this is the assignment given to Alfred. And he took it seriously. He took it seriously and was designing how to shape our course of the struggle. To cut a long story short, اتخيلوا حسب كلام بتاع دكتور لام انه ألفريد لادو غوري he took his time to design how to shape our struggle. يا اخي جماعه ده زول ممكن يخلوه ساكن ممكن يموتوا حكومه جنوب السودان ما بيعالجوا. بس look at this. ولما الألفريد انا شخصيا I believe لما سميت الكلام ده والمبارح يدير الصلوات ده انا عرفت where did we miss the point. والله العظيم انا داير زول يجي بعدين يقول لي يدور تعال بس داير اختلف مع يدور في كلامك قالوا ده. This is where the SPLA lost the vision.
لانه بعد ما تعاملوا ضد الدكتور الفريد لادو غور قالوا زول بيجي كومونيست شنو؟ الحركه اللي بيجي ما عنده ايديولوجيه. الحركه بيجي ما عنده ايديولوجيه. عشان كده جاكم الرجل والدهمه، جاكم الناس الليله دول القبليين والترايباليز بيجي بيشيلوا الشمارات زي فكره، وبدت خلاص شغله بيجي اونطه لعادي هسه جينا من دون فكره. ياوش نموذج بتاعت الشيل بتاعت الفريد لادو غور برا من مكان بتاعه يابل قاعد فوق جنوب السودان. وتعالى اسمعوا كلام بتاع when I quote بعدين لما نجي نتكلم بعد شويه. Let's continue listening. It is very important. لانه محل هنا قاعدين فوق الليله في جنوب السودان ده المحل اللي فدوا فوقه. محل اللي خلى الجنوب يمشي من دون رؤيه واضحه ده، والناس الفاكير وباقيين ده يكونوا كلهم رجرجه ما عندهم علاقه بمشروع بتاع الحركه started here. Do you want to disagree with me? Come and disagree بعدين. Let's continue listening. Unfortunately, later on, this spirit of commitment and intimation and passion which Alfred took his mission with was later on used against him. شفتوا المؤامرات الناس اللي بدأوا بداية خراب بتاع الحركة؟ بدأ هنا. إذا كان البوليتيكال كومسار بتاعت الاس بي ال ام الزول الايدو تو ديزاين وين اكود قال الكلام ده، قال لما نمشي كوبا هتسمعوا منه. قال فيدل كاسترو كانوا 3 فيدل كاسترو يوم اسمعوا كلامه كويس في كوبا، رئيس كوبا، وقال لهم انتوا، قال له وين اكود اعملوا نفسكم، اعملوا حسابكم من فريندين عملوا حسابكم من فريندين. اللي هو الفريد، وده كان ماشي من امريكا من كورس مدرسين ومعه زول ثاني. الكلام ده قالوا الفريد او انا كنت في المناسبه ده صار بتسمعوا ده الحته انا اشيل منه. اذا الحته ده لانه اذا كان هو لادو غور الفريد لادو غور يوم وصولا البوليتيكال او ايديولوجي بتاع الاس بي ال ام اور هي واز بوليتيكال كومسار نازل حسب خطوره انه لا يعني شوف الكلام ده زي ما سميته كلام الدكتور لا نازل بيقول لا نو 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 زول ده ممكن يكون خطر زاره على حركه زار، ممكن يكون خطر على جون جرن. وانا متاكد الحته ده مع الكلام بتاع الناس ده الحته الدكتور جون جرن خاف فوقه. ده الحته الدكتور جون جرن خاف انه ده ممكن يكون خطر عليه زاره، ممكن يقلب عليه، عشان كده مش دخلوا السجن والفريد قاعد في السجن 4 سنين. يبقى لك كل مجال للافكار، لانه انت كدكتور جون جرن انت قلت انا واقف مع المعسكر الشرقي، ما انا بواقف مع الكومونست، والدكتور مولانا ميان قاعد هنا جاي من قبل. اتمنى انت تكون قاعد يا مولانا. لو انت ما مشيت ممكن تعمل تعليق بعدين يعني وكده في النقطه ده كويس. وده الحته الناس اللي قاعدين يعني ولا انت قاعد في الروم خليك قاعد. انا want you to come up to make a comment لانه انت زارك من الناس اللي اختلفوا مع دكتور جون جرن. انا متاكد انت تونجيان ما موجود بتعرف قصه بتاع الفريد لادو غور. نينا داير نناقش الحاجه ده لانه ده الحته الحركه الشعبيه مثل وايد دكتور جون جرن في 3 تمارين اعلن لنا تنظيم الشاجره تنظيم شوي حركه ثوريه بتدعم الافكار بتاعت الاشتراكيه والكومونيزم. هي از كومونست اوكي ذات از اوكي عشان انت تلقى دعم. لكن اذا كان ده نفس الايديولوجيه المسؤول مسؤوليه الفريد ليك ليتر اون بدا يتكلم عن افكار بتاعت الاشتراكيه، جا قالوا لا الفريد زادو بيجا زول كومونست بيجا زول شوي، وعلى هذا الاساس دخلوا السجن. وده الحته الحركه الشعبيه مره هنا فقد الفكره والايديولوجيه. لونينا داير نختلف، عشان كده الليله ده الحركه وحكومه جنوب السودان بعد ما دكتور جون جرن مات وحكومه جنوب السودان خلاص الناس بيجوا ما عنده فكره. الليله ده الحكومه اللي قاعده في جوبا ده عنده فكره غير القبليه. كيراسا عنده ايديولوجيه؟ ما عنده ايديولوجيه. ليه؟ لانه قتلوا الايديولوجيه مع اليوم اللي هم شكوا في الفريد لادو غور ودخلوا فوق السجن. وده النقاط اللي انا كنت نناقشه في الاجنده في ثانك جيفنج ده لانه ما كنا ما سمعناه قبل كده من ايزو. Let's continue. Alfred was supposed to be appointed to the high command on the 1st of July 1986. اتخيلوا انا ما اقدر افوض النقطه ده. الفريد مفروض يمشي يعينه ويمشي حياه بتاع الكمان
جولاي 1986 في 86 فاس يوم 1 شهر 7 سنة 1986. لكن in other way when أنا شوية لما أنا بالمناسبة الموضوع ده أنا فكرت فيه شديد كان شو تعليق تعالى ده. Edward General Lodu Gore used to teach us a political reorientation after combat back in 1987. شوف أولاني أنا داير أكون قاعد في الروم تجي فوق بعدين تعمل كومنت. يعني شوف أنا داير نعمل كومنت في الحتة ده ليه؟ يعني شوف أنا سب كلام بتاع دكتور لام إنه ألفريد ده مفروض هو يعينه في الهيئة القيادة بتاعت الحركة الشعبية يوم 1 شهر 7 سنة 1986. يس هو بيستاهل يكون قاعد في هيئة بتاعت كمان ليه؟ لأنه يا أبو الفكرة ده المشروع ده المفكر ده الزول النظر اللي بينظر للأيديولوجية بتاعت الحزب والخارطة والطريقة المفروض الحركة يمشي فوقه. عشان دكتور لام كول يواصل أنا متأكد للمعامرات لأنه ما دايرين إنه يمشي الناس اللي تعاملوا ضده الما دايرين أنا ما بعرف لكن أنا ما داير أنا don't want to jam ahead I don't want to accuse نخلينا في الإطار الجميل ده. الناس اللي ما كان دايرينه ألفريد لادو غور يمشي للهيئة الكومان ده الناس اللي تعاملوا ضده المشي قالوا دكتور جون جرن إنه زول ده كومونيست عشان ما يلقى فرصة اللي هو يمشي فوقه في هيئة بتاع الكومان. ليه؟ لأنه خافوا من أفكار بتاع ألفريد. لو أنتم رأي غير كده تعالوا ليه؟ بكوز هو مفروض يمشي فيه معروف إنه ألفريد ده يوم 1 شهر 7 هيتعين عضو بتاع هيئة بتاع الكومان بتاع الحركة الشعبية. قبل التعيين بتاعه اتعمروا عليه وقالوا ألفريد بيكام كومونيست ودخلوا سجن. والحمد لله هم الزول اللي قال إنه ما يقتلوه اسمعوا كلامي ده كويس. الزول اللي قال إنه ألفريد ده ما يقتلوه ده وين أكود أتسمع مش كشمو قال أنا قلت لجون جرن ما تقتلوه كله يكون قاعد سجن لأنه يبغى يتاجلوا وده اللي هيت البدا فيه معامرة فيه ولا جنوب السودان ما ماشي كويس. الحصل له ألفريد كان معامرة ونفس المعامرة ده الليلة ده الجنوب السودان ماشي ما راجع ورا وقدام لأنه الزول الكف والزول اللي عنده مكانه الممكن يدي جنوب السودان للقدام ما قاعد يدو مكانه. ودي واحدة مشكلتنا هسه مشكلة بتاعت القبلية والأسرية والعشائرية وكلام الفارغ الكثير. لأن أصل له معامرة ده معامرة بتاع الناس اللي شافوا إنه راجل ده خطر عليهم وخطر على دكتور جون جرن وأقنعوا جون جرن ولذلك جون جرن شك ودخلوا سجن. Let's continue listening. Otherwise لو عندك كلام غير كده تعال قولوا. وفي ناس كانوا قاعدين برا زي الناس ولا عندك اللي يجوا فوق بعدين. Let's continue listening. However, some powers that be accuse him that he is a communist. What is a communist? He's talking socialism, communism, because there is difference between socialism and communism. Even our societies, by the way, are socialist. Our rural society are socialist because we help each other. We eat together. We don't have super rich people and super poor people. And we said it. As SPLA, we said we are socialists. So how can you blame somebody for taking the manifesto of the movement seriously? And then he got arrested together with others. God, these are the progressive officers. For no crime except to stick to the ideology that was defined by the SPLM manifesto. Exactly. One point. Another Junubi Tasma al-Kalam bita Dr. Lambda, لأنه this is where the problem of South Sudan started. Some power, بعض السلطات, يعني there was no Dr. Jongaran. الناس اللي شافوا إنه ألفريد لادو غوري طبعا ده زول مفكر ده زول يعني ده زول استراتيجي ده ما زول ساكت. زول إذا مشى هيا بتاعت الكومان بتكون خطر على بعض الناس اللي كان عندهم رؤية مستقبلية. Let us put it like that صراحة.
الحسب الخطوره بتاعتين وجود الالفريد لادو غور في هاي بتاعت كومان. You cannot compare Alfred مع وانيجا. You cannot compare Alfred مع الوانيجا. سولو في زول جاء من استوائيه قوي زي الفريد وقاعد في الحياه بتاعت كومان وزول مفكر وايديولوج بتاعت الحركه وبوليتيكم كومسار بتاعت الاس بي ال اي بالنسبه للناس تاني شافوه كانوا خطر بالنسبه لهم لما صار لهم هم، لانه في المحل اللي فوقه ده طوال ده المفروض يكون قاعد نايب بتاع جونجرم لو ما بيقع من الان بتاع الهزم. وده الهيت يا جنوبين المس بدا some power قالوا اتهموا قالوا he's a communist. Really? What is a communist? خليه واصل. شكر كوتك ما كويس. Let us continue. And that is where we lost the course. That is where we lost direction. Yep. Exactly. والله انا قلت قبل انا كلام بتاع دكتور لام ده صباح ما ذكرته في راسي. لكن exactly انا يوم ده ما كملت كلام بتاع دكتور لام صراحه انا بس هدرته للنص كده. انا قلت نو كلام بتاع دكتور لام وكلام بتاع بروفيسور دوك وكلام بتاع شويه كده من وين كود I want to play them. وحاجه بسيط من كلام بتاع وانيجا لانه باقي كلام وانيجا ده وكلام بتاع وين كود زي انا ما قدرت اسمعه ذاته كله لخمه وكده كويس. لكن exactly دكتور لام again منشن يا جنوبين. وانا داير الناس قاعدين الليله الجنوب اللي انتم شايفينه ده الماس ده بدا وين؟ بدا في 86 وكده شالوا فوق ودخلوا فوق الفريد سجن. لان دي بوليتيكال كومسار بتاع الاس بي ال ام. ده المحل اللي هنا وي لوز ذا دايركشن زي ما ذكر الدكتور لامسا. until today لانه بعد ذاك الحركه بنيت على لا اساس. ما عنده اساس. عشان كده الليله حكومه بتاع جنوب السودان الغياب بتاع سلفاكير ماشي كيري ساكت. عرفتوا ليه اللي واي وي ار هير توداي يا جنوبين؟ ده كلام انا كله دايره في ده كله تسمعوه. عرفتوا ليه اننا قاعدين في وضع اننا قاعدين فوق ده اللي وين؟ اننا قاعدين فوقه بيكوز الزول اللي كان بوليتيكال كومسار الايديولوج بتاع الاس بي ال اتعمروا عليه ودخلوا سجن. جابوا لنا الرجل والدهماء القبليين شغالين الكبراس وقبليه مشونين كده بقبليه جوام. لما صار لهم عشان كده شيء طبيعي جدا جنوب السودان يكون قاعد في وضع القاعد فوق ده ودول ده لسه قاعدين احياء وما شلناهم برا. جنوب السودان ما بيتعدل. خلي كلام ده دكتور لام يستمر انا ما ادري على الاختيار ذاته. So today, when we are facing this suffering, which was recounted before by the chairman of the Bari community, the suffering we are under, the poverty, the hiking prices, the uncontrollable inflation, the nose-diving economy, it's not by chance. It is not by chance. Because we did not draw a clear road like this carpet now. If you walk from here to you know that you are going to end up there. But if you don't have a clear road where to go, you keep stumbling. We declared that we are a capitalist free economy. So we invited the parasitic capitalists and the comprador. They all came. And this is the result. It cannot be by chance. It's not by chance. Then now, when we see that our people are suffering, then we say the government now will buy commodities, so that we sell it to the people at the reduced cost. But why not from the beginning have a social security network? Why don't you have subsidies? Because these things, they go contrary to the free market economy. And now how can you again come and try to mix oil and water?
Oil and water does not mix. So my brother Alfred, we are happy that you are back. We wish you long life so that you can continue to serve the country in the same way you used to do it before. It has been mentioned before that Alfred is a humble man. Alfred is a sociable man. Alfred is an upright man. Alfred has clean hands. He could not have afforded to treat himself. And this is why I am grateful to all those who contributed towards his treatment. I am sincerely grateful to all of them. And we hope that this solidarity and fraternity continues in all aspects of life. Our country is facing a lot of challenges. It is not politics, you know. When people talk of their affairs, it cannot be distinguished as politics or something else. Yep. Our country is facing a lot of challenges. We are stuck. We are stuck with the peace agreement that we were supposed to implement in 3 years. Now we are in the 6th year. Are we not stuck? We are stuck, Doctor. So it is important that all of us. And they are thinking to extend it. They need another 3 years more. Us should put our heads together to see how do we go forward for the interest of the country. Otherwise, we'll continue like that, you know, until God knows what will happen. Yes, sir. I thank those who have asked me to come and speak on the occasion of my friend. I would have loved to speak as a friend, but all the same, I got the forum. I thank all of you, the Bari community, for your solidarity and valuing the contributions of your son. I came here on the 6th of July. I came here on the 6th of July to remember an icon of South Sudan who happened to be Bari. That is Hilary Paul Logali. Like Hilary Paul Logali, I never knew that Alfred was from Lobonok. The occasion never came up. I knew him as a Southerner. I might have known him as a Bari. That was a maximum. But I thank you for all what you have shown, and other aspect which was mentioned earlier, that culture is what unites the people, and culture is the strongest foundation of any nation. Let us continue to see how we can build together all our cultures and the positive part of it, so that we can have what we can call a national culture. Thank you very much. Wallahi, shukran jazeera, Dr. Lam. God bless you. And I hope Cholo people or Cholo Nation will also value your contribution and the contribution of Professor Lodu Gore في جوبا هناك. ويكرموكم انتوا لسه احياء، يكرموكم على المجهودات بتاعتكم. طالما ما في دوله بكرم الناس الى قبائل خلاص. Really very sad indeed. يعني زول زي ألفريد، انا شاكيد جبال انا شكرت باريا. You know, Barrier community to عملتوا حاجه كويس. You need to be appreciated. One of the greatest community في جنوب السودان. Really, I'm proud of you. انتوا عملتوا حاجه ما في زول بيعمله. And it tell a lot. انتوا درسوا الجنوبيين درس في الحلقه دي انه كله حتى كل القبائل بتاعتنا ال 64 قبيله. انا لسه ما نسيت الريفلكشن on July 30th اللي هو ماتايرز داي عشان تستمعوا للكلام بتاع جنرالات كبار اللي بيتكلموا يوم ده.
تتاسفوا you guys will feel sorry. ولذلك قبل ما هم يموتوا اذا كان بقى الدوله ما موجوده ممكن يعني يقول شكرا للناس اللي مشوا من المناضلين ما في معاشات يعودوا قاعدين عيانين وبموتوا ساكت وما عندهم قروش. وزي ما انا كنت بسمع فيديو بتاع جنرال بما فيهم بالمناسبه جنرال من دينكا، لانه في ناس كثير مرات تلقاهم بيقولوا جين مستفيدين، لا جنرال من ابناء جين. وانا لازم اشغل الفيديو في الاسبوع الجاي. نازل ما لاقين ما قادرين يقابلوا الفاكر، هم زاد ابناء جين. عشان كده كل مجتمعاتنا في جنوب السودان let learn from what community of Baria did, and let also value the contribution of our leaders المناضلين بتاعنا الماشيين يكبروا في الامور. لما يمرض خلينا نجيب معه، خلينا نساعده زي ما حصل باريا. فعلا رئيس كير مشى جروا له ودفع قروش، وباريا برضه دفع قروش، ويالو كلهم مش عالجوا جنرال دكتور ألفريد لادو غوري. Let us learn from this and take it also إنه نحن قيادات بتاعتنا كلهم لما يمرضوا خلينا نجيب معه، خلينا نعالجه. إذا الدولة ما قادر يعالجه خلينا نجيب معه، لأنه ده رمز بالنسبة لنا، رمز بتاع النضال. So شكرا جزيلا لدكتور لام. Thank you so much. Let's go ahead. نينا قربنا. ياو جبال قالوا ما يقول ده وين أكود ياو قاعد يتكلم، ده كلام جميل. لأنه وين أكود ومشت سوا مع لادو غور لكوبا استمع لحاجة ده. Yes, it's good. ياو جماعة. لو بناوي Alfred Lodu Gore, General Alfred Lodu Gore. الناس قاعد يقولوا ولا ولا قاعد يقولوا ويا يا سوزي. My colleague, Professor General Wani Ega, protocol Pimal Betao, I'm happy to be with the people of God. I'm happy to be invited for the Thanksgiving of my colleague, Alfred Lodu. Comrade Lodu, you remember when I came from America, Yom Kamsa Shar Wahid, Ubiga Shar Arba, I was not yet accepted as a member of SPLM. You were picked up, William Nguyen, Dr. John, Wana. اسمعوا كلام ده كويس. هسه نائب بتاع الوكيل في اس بي ال ام والمستشار بتاعه قالوا لشؤون الجيش ولا شنو انكل دانيال وين اكوت. اسمعوا الكلام ده كويس لانه في ناس كثيرين ما بيعرفوا تاريخ تاع جنوب السودان. Now let us go to Cuba by Dr. John. I did not know you. We want to know ourselves in Cuba when we spent 1 year. In Cuba, we were asked by Castro when we were in the sea, and myself, my entire bureau, we were told they were coming from America. What did Castro say? And this William Nguyen and this Alfred, who is ideologue of the Yes, sir. I didn't know they are there as a party. He said, be careful of these two guys who are coming from America. America are bad people. They are near. It's good now. It was him
and Tarbior هو وتاربير يا كان جاي من أمريكا يا بعدك ويليام نيون ودكتور جونغرن ولادو غوري فيدر كاسترو يا قاعد يقول لهم قال أعمل حسابكم من ويناكود وتاربير لأنهم جاي من أمريكا. Let's continue. Me here, and we were 90 miles away from Miami Beach. Telephone another. Radio, but another, we use it. Program, but Miami, Kulu, we were seeing it. So I asked, why are we being reminded and be careful from these guys? Now they spend 1 year is a knowledge which is too much. If they spend 1 year in America. So Dr. John, be careful about them. We know Kalamde. And 14 points which I recorded, and you recorded. These are the 14 points that I came to succeed the war in South Sudan. Dr. Castro. So today we are celebrating your health. And this celebration, blessed by the people of God, and I know them how they prayed during the war, our people here in South Sudan, I will not forget the holy people. I remember them very well. So your day today, I attended. Not to kind of advise many things to you. Because you had your own records before I came to the movement. You have record and you have party-minded at that time. اتخيلوا ألفريد لادو غوري هو كان في الحركة الشعبية قبل ما ويناكود، وويناكود بعدك جابوه دخلوا في الحياة بتاعت كومان ويتعامروا ضد ألفريد لادو غوري زي ما قال ذكر دكتور لام قبله بروفيسور دوك، يتعامروا عليه عشان ما يمشي حياة بتاع كومان. شوفوا الشغل ده كيف، دي شغل جنوب السودان القاعد الآن. خليه واصل عندنا عليك على كلام كتبه بروفيسور كيما هنا في فيسبوك كومان. And that was why William Nguyen was a little bit odd. But then I cooled him down. Wait. Into modern Basel. Like another day, I wanted to study Lodu Gore, Tamam. Your second going away, I pray to the people of Yerul, that general, don't kill him on the road. When we were going away, I found the people, don't kill him. That's all but al-Mustaqbal. So you went through. تخيلوا يا جماعة، يعني ده حاجة صعب جدا. يعني هو الويناكود رغم انه جالي ألفريد موجود في موفمنت الحركة ومشى كوبا وجاء راجعين ويتعامروا ضده، وبعد ذاك ألفريد أسا ويناكود قاعد يقول انه هو رغم انه ويليام نيون وقرن قاعد يقتلوا زول، قاعد يقول لا انا قاعد اسكنه ما يقتلوا. وهو برضه كلم ناس بتاع يورو لما تقريبا شايلونه، ما كانوا شايلونه من يا سجن، احتمال في ناس قاعدين في الروم هنا بيعرفوا نمن، وبعد قال لهم انه ما تقتلوا الزول ده، زول مهم بتاع المستقبل. بقى ما في مستقبل تاني لانه اوريدي ألفريد تعاملوا ضده شالوا برا، والحركه من وقت ده لما شالوا برا بقى ما عنده رؤيه. جابوا لنا جلابنا المنصور خالد وكده. منصور خالد في كتابه بتاع السودان والحرب قال الحركه ده شبهوا ده دكتور منصور خالد نفسه كتاب بتاع السودان واول الحرب. امشي اقرا الكتاب ده فيه قصه بتاعت ملك تنتلس في القرن الافريقي. قال ملك تنتلس لما قاعد يسالوه قال عن مشروع السودان الجديد، قالوا ملك تنتلس ده بقى زول كذاب وقاعد يكذب على الناس وكده في القرن الافريقي. قال انا جاي من ربنا والله جابني وانا كده. and by time people start believing انه تنتلس ده ربنا يرسله.
وهو ذاته الله خليك من بدأ they believe إنه الله هو ذاته. ده دكتور منصور خالد كتب الكلام ده. قال what happened مع مرور الزمن الله ذاته ضربوا لك ضرب التنتلز لأن الناس ذاته بيقى قاعد يعبدوا بيقى الله ضربوا لك بمرض وبعدك نمن هو ما مات لحد ما جسمه ده كله وقع تاعت كده في النهاية he died. ده دكتور منصور خالد ده كان تعليق بتاع المشروع بتاع السودان الجديد. لكن الايديولوج بتاعنا نينا زاد الساوث السودانيز اتعاملوا ضده ودخلوا سجن. عشان كده نينا we lost the vision. we lost ما كان في رؤية زي ما قال دكتور لام قبل we lost the vision ما في الرؤية وخلاص بقى كيري. بعد ما دكتور جون جرنج مات لأنه دكتور جون جرنج try to control خلاص البلد سلموا للزول لا هذا ولا ذاك. عشان كده حاول نفسه بجين كانسر عشان هو يستمر في السلطة باور. ده نتيجة شايفينه قدامكم الليلة الجنوبيين ده ما دار له أي كلام. اوكي هنا رجعنا معلش يعني شبكه كده. في تعليق كتبه دكتور كيمو هنا. دكتور كيمو قال Alfred Lodu Gore is Dr. Alfred Lodu Gore is the second person in the whole Sudan or in the whole Sudan of the whole of Sudan and South Sudan to be celebrated while alive after late دكتور منصور خالد. ده حاجه تخيلوا في السودان كله اول زول احتفلوا به لسه حي. أنا بشكرك دكتور لأنك أنت لسه مذكر ده منصور خالد. The second person now Alfred Lodu Gore. وأنا أتمنى خلي الفكرة اللي عملوا باريا بينضم للعمل الناس المحبين لمنصور خالد وأسرة بتاعه إنه يستمر لكل القيادات اللي بيستحقوا إنه يحتفلوا قبل ما هم يموتوا. Thank you دكتور. Let us continue. نينا قربنا يا جماعة. Why you really mean to come to the movement and to do something to the movement. If it is prevented, there is still time for you. Your mind and your health that has become very clear, you will still do more to the people. What I want to the people of Equatoria here is to unite. And I started and called the former governor. Say, visit all these 6 people. Visit them. As a governor of the area, these are your leaders. The ideas they have, ideas that can help Equatoria to be one. So thank God that you are now talking, Equatoria is united. That's very good. I'm happy. Because unity of Equatoria, they have been Najah, but movement as a whole. I know what I told people about that. That your area, the area when I was still inside Sudan, the meeting and I'm going to Lama, ya kalini natala le America. Use Upper Nile as a pivot point to destroy South Sudan. Barghazal is populated, they cannot be touched. Don't tease the lion in the den. ده كلام ما صار، ده كلام عاطفي جدا. الناس عبد الباقي عيد ما كان ميليشيا، يعني قال ده كلام يا جماعه انا داير بعدين جنوبيين لانه لنا ماشيين عملنا 2.5 ساعات. يعني قال جلابه عملوا ميتنج في غيار عامه وجلابه قالوا انه على النيل ده بيستخدموا على النيل to destroy all South Sudan. ده كلام بتاع وين اكورد. كلام ده كيف يا جنوبيين؟ المهم انا ما اقدر نعمل كومنت عشان الكومنت بتاعي ممكن يكون very negative, but let's finish and then جنوبيين they will come and make comment on that later on. And Equatoria is very thick. Mafi Dababa, Mamsi Masaba Bata Talata Mil. So we'll use Upper Nile. And I have remind people of Upper Nile.
Be careful. Mal bitakum fadi. Da baba jara sakit. The 3 tribes in Upper Nile, Chuluk, Nuer, Udenga, they say we know how to use them. Collide one another, and it is still going out to now. And I always remind my colleague, Beagdamia, that Yagyan of one. Mashi Dr. Lam, Dr. Lam, Umashi Wani, Ujai, and I can live with them. And I am Godam, they were majors. I say, do it. Political, military, high command. If you translate it, what is number one? Political. So for political, let them be in front of me. And I will be in. يا جماعة انتوا استمعتم لكلام بتاعت اوينا كود جنرال اوينا كود وقال لي جلابه قالوا زي ده سو انا بخليكم التعليق ده بعدين انه على النيل يا بدمر جنوب السودان I will leave it for you جنوبين listen لكلام بتاعت ميا بتاعت جوبا وانا بس شلت من كلامه حاجه بسيط بس listen لحاجه دي يا جماعه شغالين لا ده انا قاعد لنا مسكنا ثلاثه بلدوزرات انت راه شريه ترى شري مربر الهاب محافظه جديده قبل 3 بولدرات بتاع لان جرابينج الناس دي بيستخدموا تو جراب لان يعني يمشوا يعفروا الوطاء لكيفهم اوكي good job then move forward ايه كده لكن في رومبا كتا نيغا كنت ذات الناس شغالين شنو وما ضروري انا بقابل يا زول واي قال لنا شغالين كده ما لنا شغالين كمان تيتا دمارata kenisi kaso tama take tebare kemak lano fatara ana قاعد فيه 4 شهور انا ليغو is batat انه جزء مننا يا اولان جرابس وده نقطة مهم جدا من كلام بتاع محافظ بتاع جوبا انه اللان جرابس ذاته جزء منهم بارية ذاتهم ويا لان جرابس كلام ده مهم جدا ليه؟ عشان الخطاب الناس بيقولوا ده لازم يكون فيه عدالة لانه you cannot protect criminals كل مرة يقولوا ما اعرف دينكا وشده no but في بارية ذاتهم زي ما قاعد يقول محافظ لان جرابس so we should not protect criminal within ourselves لانهم ذاتهم they are part of practice itself لازم اننا نقول الحقيقه ونقدم لهم نقد سو خليه واصل عشان انت ما بلوم ناس كده شوف نفسك قبل ندف نفسك تمام كانت سلطان انت دامت الله لوري دامت الله جور في سلاطين participate في حاجات زي ودنا بندف هم كله في جوبا كاونتي وما في زول كده جرى الكوميونتي نالو اريكجي وكوميشن ما في احنا بنقدم ادله وبنقدم دليل اي زول تينا مرجيك يانكو باري exactly يا جماعه انا بغلي اخر نفرين كلام بتاعت مارتينيليو لومورو وكلام بتاعت وانيغا لكن في كلام كتبوا انيتنا ام يول دغال يا اخي upper Nile is still being used to destroy itself and the other part is progressing ده كلام ما صح لو في ناس استخدموهم ما وين اكودو من بارغزال هيجي يقول لكم شنو يعني وين اكودو هيجي يتكلم بارغزال الناس السلفاكير استخدموا في 2013 دستروي سو السودان تو كيل نوير ده منو يعني ما بارغزال الليله بيستخدموا متيانيور ميليشيات بتاع دود كوبين ده منو ما بارغزال who is being used now to destroy South Sudan وانا عندي تقرير جاي هنا هيجي يتكلم فوقه لما نجي يتكلم في الحلقه الجايه بتاعت النخب Yep. South Sudan between the interests of the elites and people. أنا عندي quotation بتاعت كولكور والجيش القاعد يجندوا ميليشيات لحد 2022 في بارغزال. الآن
هنيجي في وقت ده لما نيجي للحلقه ده عشان ما في زول يجي يقول لنا قال والله على النيل you're being used to destroy South Sudan. لا. Manila, let us be honest. People should not be hypocrites. Those are destroying Equatoria now. They are the Nile. Militia الناس بتاع land grabbers ده ما ناس عواراب وناس عليك ستيت. خلينا نقول حقيقة. جايين تشيلوا لنا قالوا مثلا ده على النيل are being used. أنا ده رزول الجيني بعدين فوق إنه قول لي ده ناس من على النيل الآن they are grabbing land في استوائية. سلاطين ده اللي بيعملوا بيرسموا الوطن اللي بيشيلوا الدبابات ده سلاطين بتاع واراب وده سلاطين بتاع ليج ستيت. Let us be honest. حاجة ده ما بندوس فوق ولا بنرفع فوق أي زول. So إذا بيجي كلام القلع وين أقول ده كلام أصلاً ما صحيح. لكن in reality وده because he defend he want to picture إنه بعد غزال they are good people and they are leaders. Nonsense. ده كله كلام nonsense كلام فارغ. In reality الآن البعد غزال سلفاكير مديم قريشة جنوب السودان. مش يوم ده عليو ده قالوا عليو ده لما ذكر منه ما 90% من الناس دل من بعد غزال من الناس السلفاكير دام قريشة جنوب السودان. القاعدين يشيلوا الوطن بتاع باري الآن ده منه. So let us be honest. We should not try to sugarcoat picture على النيل قالوا للناس الكعبة ده كلام ما صح. خلينا نناقش الحاجة ده. خلينا اسمع الكلام بتاع مارتيليو لمورو. Adi madang talasuling. Mailoko baya barinit madang talit kolasuling. Salam takon baisim tarabuna. Abuto wa isim tajena to Yesu al Kristo al mutu makalantenna. Lodu Gore mabruk. Mabruk asan itaraja sahataki wara في حالة الآن أنت في مستشفى مرتين أنا ما بفكر قالي أنا بأنت زيت ناردي نقول شكرا لربنا ومبروك للدكاترة الله لودو غوري في حاجة أنا ما ينو قبل كده طبعا تكون عارفوا جنرال لودو غوري دي فرين تسالفا كير ما يدي على الديل لما أليكس وسبورجا وقال لادو في حالة خطر أنا رأي سالفا أنا قال your friend is dying قال is he dead? I said he will if you don't act. In only 1 minute he turned around, went back to his office and he came with an envelope and said he must not die. That is the real personality of our president. And I want to thank him in front of you for the quick reaction with which he undertook seriousness of our brother's illness. Now, I have not known Lodu Gore until very late, until 2002, after the signing of the Machakos Protocol. I had come with a group who did not believe in the philosophy of New Sudan. These were separatists who believed that New Sudan was against independence of South Sudan and that we were to counter it. Of course, that was death itself. And so we came for something called South-South Dialogue in Entebbe. And someone told me, Martin, since you are here, this is an opportunity for Lodu Gore to appear and express himself. And so I said, how do we get him? People ran around, and one day he sent me Joseph Bakasoro and took me to where Lodu Gore was. And we spoke, and he finally came to join South Sudanese in that South-South dialogue. And from there, he told me very many things about what was going on during the liberation. And we became friends since then. If you did not have opportunity to learn from Lodu Gore, you better run quickly now while he's alive. There's a lot that he has in his head, believe me. So I want to thank him
in front of you for making me one of a strong personality in my own self. Someone tipped me in the program that I was to speak on behalf of Equatoria. I don't know who is that clever man who wants to challenge me. And I told him I couldn't, because Equatoria has been crying since before Kokora. During Abelayer, Equatoria was crying. During the liberation, Equatoria is crying. After liberation, Equatoria is crying. I don't know why they are crying. Now they complain about so many things. When we hear decree of our appointments, we're not there in the economic sector. We are not in the bank. In business, we're not given contracts. We are not given dollars. We are not in the national security enough. We are not. I want to say to you one thing, Equatorians, all of you. Never allow yourself to walk with your head down, because you let the concept of independence of South Sudan. That should be our pride. And it must be a reason for you to participate fully. With injustice or without injustice, you force yourself and be present in the development of this country. This country came through a war, a liberation war. Anybody who knows war is complex. Before Marcelia to continue, يعني صراحة أنا كلامي بتاع مارسيليا ده I listened to it 3 times. جزء من الكلام بتاعه الهسه اللي قاعد يقوله ده في كلام كده I do agree with him. مش لإكواتوريان كلنا كجنوبين the other tribes. لكن الستيتمنت اللي قاعد يقوله مارسيليا قبل شوية it is wrong statement. أنا بعدين ناس ندي فرصة للناس يجي يعلقوا في الكلام ده. ليه؟ Because أنا ما أعرف why Marcelia is not able to understand what exactly Equatorian facing and the other tribes. Why he failed to understand, like he mentioned earlier, Gal Equatoria was crying during the war, and Equatoria they're crying, but you don't know why they're crying. يا جماعة كده بس نلاحظ النقطة ده. Are they the only people crying today في جنوب ده Equatoria براو? No. The other people are crying. Cholo is crying. Fertit is crying. Nuer is crying. Denga themselves, they are crying. لكن المارشالية اللي أنا ما بقدر أقول حاجة is not honest. مارشالية بيعرف إنه معظم الشركات والمؤسسات في الدولة مسيطر عليه الأجهزة الأمنية. وفيه شغل تاع قبلية يا جماعة، خلينا نكون فيه واضحين. أنا مرة الفات إذا أنا مسكنا عشان أنا مستخدم تلفون ده، مسكنا الشركة بتاع نايل بيت، وكلام بتاع مارسيليا ده أنا بيجوا في يوم تاني براو. الشركة بتاع نايل بيت يا جماعة out of 2,800 or 900 الإكواتوريا كريجون كله عنده 180 ولا 150 في شركات البترول. مارسيليا داري من إكواتوريا يعملوا شنو هنا؟ they are qualified. على مستوى بتاع تعليم الإكواتوريا الريجون ده من المناطق come to Juba, my friend. Tina, Selfa, SS, Barbie. You want me to come to Juba? عشان نجي نشيلك مرة بتاعي ولا شنو؟ Tina, Selfa. إنت قاعد أقول لي come to Juba SSD, my friend. You want me to come to Juba? ديرني أنا راجل لك أنتي ولا come to Juba to do what? ولا كيف يا سوزي؟ مرة هنا بقول لي come to Juba to do what? أنا أجي جوبا راجل لك أنتي ولا أجي جوبا كشري يعني. You know, this kind of stupid mentality that people need to change it.
But let's continue with live video. Maoki da imara ni manugule come to Juba, my friend. Come to Juba as what? Rajil wala shiriyani. Can I try to contact me in private so we talk what is the reason for me to come to Juba? Then we will agree on that. Okay, let's continue. People should not be intimidated by come to Juba or Kalam al-Katir. So, so let's continue. Well, okay, Junubin, hi, good luck, come to Juba. I got a good come to Juba. I come to Juba to do what you want me. Say, Mama Mishkere, Lode out there near, I can meet you somewhere. And it's not necessary to meet in Juba. We can meet in Addis Ababa, in Nairobi, in Kigali. We can meet in Dubai. There is other places here. Well, again. قلبي ما اخذ اذن ما ايوه هاي رينا العيال بتاع سلفاكير كان كل مره بكتبوا لنا بقول لك كم تجوبا يا ادوارد. انا قلت له قبل كده جوبا ده بلد عباريه. انت ما بتهدي الزول يجي في بلد ما بلدك. مش جوبا ده بلد عباريه. انت كان امشي بلد بتاعك وابني محلك بعدها اقول لي ادوارد كم تو وراب ولا come to Lake State بعدها قاعد بقول لك انا جاي لشنو انا ماشي ملكات اي لكن لما يجيني مره هنا بكتب لي يقول لي come to Juba. No, come to Juba to do what? لو انت دايرني مثلا قول لي ادوارد يا اخي I want to see you, I want to meet you. مش كده؟ Then we talk in private, we can compromise يعني. I can meet you in Kenya, I can buy a ticket كده. You know, if I do agree with you. Why another zone would so يعني. انت جروي مو دايرين الكلام بتاع الادب والكلام الكتير ده يا people they need it عشان we stop this language بتاع intimidation. Come to Juba شنو المهم let continue again. I'm joking اخوانا. Sister my sister Tina Selfa, please don't write that comment again. You know that is not good. So let continue. Yes. The discussion. So أنا كل ده أقول عشان نختم لأننا ماشيين 3 ساعات يا أخوانا معلش قعدنا كتير والجبال كلاب هاوس أقفل الآن ده أقوله مرتين الوضع الموجود في جنوب السودان ده let us consider البيكة بتاع الشعب بتاعنا وهو برضو هو من إكواتوريا وبيعرف كويس الوضع الناس عايشينها كان في سنتر إكواتوريا لكن لأنه جزء من الناس اللي قاعد يخططوا ذاته أنا متأكد واحد من الناس الخطوة الزاد إنه يقبضوا كاليسو. زول زي الراجل اللي اسمه مارتيليا ده زول خسيس جدا. خسيس هو زاد أنا متأكد وأني كده الرد بتاعه ده he tell me is honest. لكن مارتيليا ده زول خسيس جدا. اتخيلوا الراجل ده قاعد مع سلفاكير في حكومة من ما كونوا الدولة الجنوب السودان ما وقعوا اتفاقية. كده جاس لنمي أنا لأنه جهاز الحلقة هنا بتاعت النخب جاس داروا ريكم مناسب اللي اتقلدوا خلوه في الحلقة الجاية already is here من 2005 راجل ده مقدر له حاجة زي 8 ولا 9 مناسب ما طلعوا من حكومة خالص فهو ممكن يكون من الناس اللي عندهم يد في قبض بتاعت كاليستو لأنه إذا كان مارتيليا ما بيعرف باريا قاعد يكورك عشان شنو ولا منداري قاعد يكورك عشان شنو دي حدثاته كارثة لو هو ما بيعرف أنا what I know so far I think من فجلو مشكلة مو فجلو جزء من سنترال إكواتوريا ولا من إيسترن إكواتوريا مش أعتقد من سنترال إكواتوريا لو هو ما بيعرف إنه ناس بتاع سنترال إكواتوريا قاعد يكورك عشان شنو دي كارثة ولو هو زاد ما بيعرف إنه مادي في إيسترن إكواتوريا في نوملي قاعد يكوركو عشان شنو مارتيليا ما بيعرف الحاجة ده كارثة. إذا مارتيليا ما بيعرف إنه ناس مواطنين بتاعتنا في يي وكاجي why they know they are not in their areas they left their areas into Uganda IDP camp دي كارثة يا جماعة صراحة دي كارثة
فانا ما داير اسيء نخلي نقاش في اطار المنطقي، لكن الكلام قاله في ناس بيجي بيردوا بعدين يعلقوا ده كلام ما منطق وده كلام بتاع زول داير يحافظ على مصلحته. But let's continue listening لكلامه. أنينا قربنا عشان نقفل اللايف. Those who go to liberate you do not necessarily have the same idea of liberation. They may be there to liberate themselves from ill education. They may be there to liberate themselves from poverty. They may be there to liberate themselves from crimes they committed. They may liberate themselves. وده كلام جميل اللي كتبه دكتور كيمو هنا هسه. كلامك صحيح يا دكتور كيمو. وده الحاجة الجنوبي لازم يفهموا. دكتور كيمو قال كلام مهم جدا. دكتور مارتن ليا as the first minister in the government, he is partially responsible for the crisis in the country. Exactly. وده بيجي بعد بكره لما نيجي في الحلقه الجايه ده بكره انا جاي في الناس الواقفين ضد الاتفاقيه بتاع السلام بتاع تميني والكلام اللي قالوا وزاره مارتيليا كويس. الكلام اللي وزاره قالوا في الايامات اللي فاتت شنو بالاضافه للكلام اللي قالوا في تايم جيفن هسه للاكواتوريا. انتوا براكم استمعوا للكلام بتاعه. But let's continue listening. From anything. So today when you see somebody land grabbing, that is not a liberator. But he's using the fact that he was there in the liberation movement. So what are you doing? If you see somebody exercising tribalism, what are you doing? You are the first minister in the government of South Sudan. And you are the son of the land. If you yourself, you're seeing somebody actually, because he was in a struggle in liberation and he grabbing the land, and you yourself, you are not doing anything as the first minister in the country. What are you expecting from Bariawi, Al-Zol Sakid al-Muwatin da, a citizen زي كده? What is he going to do يا جنوبين؟ شوفوا كلام بتاع الزول كيف على كلام. كذا خليه يستمر. in their offices, putting their cousins, even if they're educated. Some of them have never even been to the bush. If they have been in the bush, the closest they've been to the bush is Nairobi City. But they will tell you that they struggled, they carried the gun. This is all to intimidate you and make you inferior. Don't allow that to happen. Are they having guns? Equatoria can contribute to the unity and stability of this country, but only if we work with one mind and one mindset, that this country is a nation and that we must be contributing to Southern Sudan nationalism as the route for liberating us. Yeah, Jamana, let me stop the video في الحتة ده. Martin Leo, he actually messed it up here. وخلينا نقول الحقيقة. What do you want to say أنا قلته قبل كم يوم. خليني نختلف مع مارتن ليا logically الكلام اللي قاعد أقوله ده. أنا قبل كم يوم أنا بس خليني أقول الحاجة. أيامات بتاعت كورة سلة. في ناس كانوا معترضين على الفريق. بقولوا إنه فريق ده SSD ده بتاعت دينكا والمهم كلام اللي كتير تسميته ده. أنا من الناس I supported الفريق بتاعت كورة سلة اللي هو SSD. فريق بتاعنا هنا. ليه؟ لأنه فريق ده قاعد يمثل البلد بتاعنا جنوب السودان. في ناس قالوا إنه يا أخي SSD for دينكا. أنا قلت للجنوبيين قلت له no إنتوا كلام SSD for دينكا ده تقريبا في مرأة ولا اثنين نسوان كده قالوا كلام ده. And you cannot be intimidated by Zola. There is تفيز مشاعر بتاع يقول لك البلد ده SSD ده for دينكا وانت بعدك تتنازل تقول والله يا أخي أنا ما أقدر أدعم الكورة ده وأنا ما أقدر أدعم الوالدين وأنا ما أقدر شنو ده دينكا. لا في الحتة زي ده I did agree. إذا كان ده الطريقة المعتيلية لمره داير يشرع وبو it is okay. But معتيلية لأنه is an hypocrite somebody who does all puppet بتاعت كير regime is not telling the truth. Okay? First of all يا جنوبين معظم الوزارات أنا شخصيا أنا كنت في حكومة جنوب السودان. أنا موظف عادي موظف بسيط جدا. لكن being as political activist I was connected and بعرف حاجات كتير في البلد. كلام اللي قاعد يقوله مارتيليا ده ما صادق. ليه؟ إذا كان الشغلة
انه في idea بتاع انه البلد ده it is our country, it is okay. بعد 2013 يا جماعه, let us be honest. ناس جين council of elders جين intellects القاعدين في جوبا ديل يتعاملوا مع other South Sudanese انه بلد بتاعهم ما تيليه ده قاعد يتكلم عشان مصلحته. وانا داير زول يجي يقول لي الكلام اللي قاعد تقوله ده غلط. بعد 2013 سلفاكير والمتيانيور اللي جابهم في جوبا والجين انتلكشوال نخب بتاع الجين اللي قاعدين في حكومه والكانوا في مكتب بتاع سلفاكير بالذات وفي الاجهزه الامنيه يتعاملوا معنا كاجانب. This is an honest discussion. الكلام اللي قاعد يقوله مارتن. It's not because Equatoria والله هم afraid وهم they يتنازلوا و they don't want to be part of the building nation building. ده كله كلام فارغ. That is not the reason. لانه انا زار لما كنت في جوبا ما كنا بنطلع بالليل يا اخوانا الا نتكلم مونجان. كلامنا انا قاعد اقول لكم انتم ناس قاعدين يزعلوا. طيب انت داير الاستوائي المواطن المسكين اللي ما عنده سلاح يجي يقول لزول العسكري بلد ده لما نقول له بلد ده هنا حررناكم, يجي يقول لزول هنا ما حررناكم ما حررتنا. زول ده بيعمل شنو؟ ما بدو تلقى في راسه عشان الزمن. كلام اللي قاعد يقوله مارتن لير كلام is not honest. ده راجل ما صادق وراجل فاشل وجزء من الفشل, لانه هو اصلا لازم يقول الكلام ده عشان مصلحته, يكون قاعد في منصب اللي فوقه ده لمصلحته هو كشخص واليالو ولدهم ديل المره بتاعه ولا الساوين بتاعه. خلاف كده ما في زول من السواهيه is beneficiaries of what Martin Lomoro saying كان في باقي القبائل الثانيه. It is supposed to be honest. عشان كده كلام اللي قاعد يقوله ده كلام ده مارتيليه فوقه ما صادق فوقه. otherwise هو قاعد كوزير الاول. لو سالنا السؤال ده لمارتيليه, يا مارتيليه انت عملت شنو للكراي بتاع الاكواتوريا بتاع باريا في جوبا موضوع بتاع لاند جرامينج؟ what did you do? another question, مارتيليه لمورو عمل شنو للكراي بتاع مادي في نوملي لموضوع بتاع لاند جرامينج؟ what did he do? مارتيليه عمل شنو موضوع بتاع القتل حادث في سنترال اكواتوريا في ايسترن وفي ويسترن اكواتوريا عمل شنو؟ صفر. طيب اذا هو وزير الاول في الدوله هو ما قادر يعمل اي حاجه وخايف وجبان داير يحافظ على المنصب بتاعه, زول زي راسه متوقع من بارياوي ما عنده حاجه ده شنو يعني, ولا في جولاوي ما عنده حاجه. خليه يكمل عشان ندي كلام نستمع كلام تاع وانيقه ونفتح فرصه للناس. From injustice and inequality. There's no other way. I am talking as the minister in charge of governance, and I coordinate all business functions. I know that the cabinet does good resolutions, very good resolutions. If I put the president to implement those resolutions. We have weak human resources. They cannot implement the rules, the law, and the... Itu shutu kalam ya junubin, shutu kalam le وده الهيتا المثالية سقط فوقه في الامتحان ده جاب صفر, لأنه بيعرف الويك human resources ده جو كيف في المؤسسات ده. الويك human resources ده 3/4 بتاعه بورقة صغير كده في مكتب بتاع سلفاكير, وما وانت قاعد هناك يا مارتيليا you not doing everything. والناس المتعلمين ياو قاعدين في الشوارع. شفتوا المشكلة وين يا جنوبين؟ شفتوا السياسيين بتاع جنوب السودان؟ very sad, very sad. أنا برد على فيديو بتاعه ده في يوم تاني. خلينا نكمل عشاننا قاعد نطلع ساعة. Policies that have been developed. We have not been able to implement our budgets as we approve them because the envelope. نفس الكلام اللي كتبه كاسميرو هنا. هنا هو قاعد يتكلم في جلو زادو هسه في جلو قبيلة بتاعه زاد ما قاعد في المنطقة بتاعته. شوفوا الزول اللي قاعد يتكلم ده. لكن because he is speaking لأنه هو قاعد يحافظ على منصب بتاعه وعلى كورس بتاعه في وزارة. And that's why he can speak like that. Other than that, he's supposed to be honest with himself to understand
why the Fijulo are crying, why the Barrier they are crying, and why Madi are crying, why Cholo is crying. He's supposed to answer that question. لأنه ده الوزير الأول في جنوب السودان. والكلام اللي بقوله ده ما كانوا بقوله، لكن let us listen. ده يا وزراء. أنا أصل لو قلت كلام سكون بقوله يدوت out، but then I will respect لأنه ده فيديو عنده علاقة بألفريد بالدكتور، لكن أنا بجيو في يوم تاني ما عنده علاقة بحاجة ده within my topic عشان I will go after him. Is not enough to cover everything. But I'm not giving up for South Sudan. I believe that there is progress which is going to be made. And that progress can only happen if all of us love each other, if all of us respect our leaders and respect our government and organize ourselves as communities that are united. This land grabbing is temporary. And when we have serious commissioner who has taken all these bulldozers that are being used, all others will run away. Even me as the senior minister of this country, my land was grabbed. Unfortunately, he found trouble. So let us not... If your land was grabbed, you as the minister, Junubin, and I want you guys to take notes. Material Lomoro, local land Bitao was grabbed. And unfortunately, the man grabbed his land, he went into the trouble. Look at this statement there. Who to tell the Khatel? Yak Mushbalak, inter because that man, he went or he put himself in the trouble because you are the first minister and you have ability to meet Salva Kiir and talk to him and use the presidential guard to go after that guy. Lakini Junubin, what do you think about Bariawi wala mara Bariawiya mindu wala biri maseli lo morozar bishufu fi television. رايكم شنو في زي ده؟ في كم من باريا شالوا بيوت بتاعهم بس بتاع الايجار وزولا بيطلعوا جنرال في الجيش. يا جماعه كان يو بليف البيت بتاعي انا اشتريه في قنبه. انا اشتريه من واحد بارياوي وفي زول قاعد هناك بتاع الجيش. لا هذا زول لا الليله ما طلع. Can you guys believe that؟ والزول ده ورطني يعني شال قريش خلاص فات. انا زي شايل الورق معي. يتخيل بالكم شنو في البارياوي المرأة المسكينة ولا الراجل البارياوي اللي ما عنده علاقة ما عسكري مواطن بس and he's dealing with somebody carrying gun. وتيجي تقول له والله I don't know why the Equatorian are crying. They were crying during the war and they are crying now and I don't know why they are crying. Let us stop here. We are almost. Give up and say the country is falling apart. The country is now liberated. The country has a system. We have a whole governance system. We have a whole military system. All we need is to improve on what we have and get going to deliver services as our people expect. Believe me, everybody is complaining about the lack of services. Even the president complains. Not just you. Really? So the problem is how to get the right people to implement the policies and programs that we have developed and to have a successful economic system that will support our programs. In the absence of any money, even if you make decisions that are beautiful, they're not going to happen. They're not going to happen. All of you here, our sisters, our brothers, we feel the problem because those who come to our houses, those who come to our offices, the funerals, the schools, the hospitals that are required of us, make us feel we should work better and make everybody depend on themselves in order for us to be free. So for you who are in Equatoria, generally, you're not united. If, for example, now, Waniga, the vice president, somebody will say, but also Martelia is from Central Equatoria, he's also very senior.
Where is Eastern Equatoria? Where is Western Equatoria? They forget that we have different capacities and we came from different parties. And then they begin to hate each other. And if somebody comes, like the speaker is from Western Equatoria, Pakasoro is the Minister of Presidential Affairs, Eastern Equatoria will say, Mahmoud Zato mark a fire. They need somebody else. Unless we come down to recognize ourselves, respect our leaders, and bring young people up to take over strategically, your participation in the management of this country will be as minimal as it is now. So my advice to you is to love peace, to accept that in a liberation, in a country that came through war, there are always going to be mistakes. There are always going to be mistakes. And there are always people who will use that liberation struggle for their own good. Don't allow them to do that to you. And if all of us disallow them, then they will come to recognize that people stand up for themselves. But your background as an Equatorian must be the fact that it was us who started the war of liberation. Now that is here, we are to participate in building it into a nation that we want for every South Sudanese, everybody. If you don't free your mind from inferiority complex, you will not be able to help the development of this country. You must refuse intimidation and tell your brother, your sister, from wherever they come from. If they intend to intimidate you, you say, that is not what the liberation was all about. We are equal in our constitution. We are equal in law. That's the only way you can realize change in the behavior of our people. With these few remarks, I would like to thank the organizers for giving us this opportunity, but I would like to make a small joke. And the joke relates to Professor Peter Odwak, who described his friend, General Lodu Gore, as a Catholic. I thought you were all communists, both of you. What happened? You changed? Congratulations for going to the church. With these few remarks, I would like to welcome Dr. James Waniga to address the gathering. Thank you very much. بالنسبة لكلام كاليستو لودو كاليستو لودو كان دابت كبير بتاع organized forces ناديني هنا 5 الحمد لله فوق عواد يا ودي بدون كذب وفي تاني وفي قبل وجدالة نادونو هنا قال تعال تكون واني انت ما جدالة يا باري كاليستو تكون دي فتيسو وقال يمكن ده مني يا سجنو ده هنا وكوما يا سجنو يا اخي awed ya ofi nena hukuma kan intum der sadak atuhumat alnena ligo بأثبات عندنا عشان بيوريكم أثبات ده في سينما في فيديو ساعتين نينا قاعدين في فيديو ده في فيديو في النهاية قال انتم روحوا وري لباريتاكم ده انه كاليستو في معكومة عشان هو عملوا جريمة وبعدين نينا بيودي في محكمة زي اي زول كان عملوا تهمة بيودي في محكمة ده يا ولا حسن حقيقة يعملوا يونسوا يا وانا تيجي بيتين ده بريك ساكت اي بيتو مان arabar kula luro ato bangna lodo ati jonde lodo arabar luro kala modana kak ayeke ade kula ade ay kosona rubelo ni lunga waniga member professor tu kariya thangada guide fi sura gitaw bro do tay arabar kanyelang luro eronye de loto ya kwana nangba kidire lo bare ya يا جماعة كده خلاص انتهينا وادي بس أنا شلت المقطع ده من كلامه
الكثير ده كله. ولما ناس قاعد يقول كلام بيتردد لكلام بتاع كليستو انت شنو بروفيسور ادوك يابا قاعد يضحك والفريد لادو غوري كان قاعد يعني له يعني هو مستغرب. لكن الحاجه اللي ما بيعرفوا وانيقه شنو. And this can tell the way النخب بتاع الرجيم طريقه لهم قاعدين يفكروا به طريقه تعبان جدا. هو ما عارف انه ليه كلام اللي قالوا هسه بباريا ده زي وقال انه الناس باريا قاعدين يكوركوا وعربات وشنو كده وكلام اللي انتم سميتوه باللغه بتاع باريا قبل شويه. لكن الحاجه النائب الرئيس وانيقا وما بيعرفوا ما بقالوا في راسه كويس انه باريا قاعد يكوركوا ليه، لانه لما كليسو كان قاعد يتكلم كليسو كان قاعد يخاطب بيتكلم عن الوجدان الداخلي بتاع المواطنين بتاع البارية. الوجع الموجود داخل الوجع الموجود داخل المواطنين بتاع البارية كاليستو he was able to grab الحاجة ده كله ويطلعه برا للرأي العام للبابليك. النقاش ده كان ماشي وسط بتاع المجتمع كويس ووسط بتاع جوبا وكده حتى في السوشيال ميديا. لكن عشان يجي الزول كان قبل كده يتقلد منصب ويقول الكلام ده في مناسبة عامة، ديل ما كان في زول قدر يعمله من أبناء بتاع باريا تاني قاعد في جوبا except كاليستو. So كاليستو he was courageous enough عشان يجي برا ويقول الحاجة ده يتعمل الريسك بتاعه. وده الحاجة الموجود داخل أي باريا وموجود داخل جنوب السودان وخارج جنوب السودان. ده البين الموجود جوا موضوع الأرض بتاعتهم. ولذلك بعد ما قال الكلام ده وقبضه تلقائيا بيلقى دعم وتضامن وتأييد من المواطنين بتاع باريا. ليه؟ لأنه قبضه وكان بيتكلم ما كان بيتكلم عن مشكلته هو الشخصية. قبضه وكان قاعد يتكلم عن باريا والمشاكل اللي قاعد يواجه باريا كوميونيتي في جوبا. شوفوا المشكلة وين؟ ولذلك سيظل كاليستو بطل في عيون بتاع المجتمع بتاع باريا داخل جنوب السودان وخارج جنوب السودان وكمان في عيون مشاكل زي دي. وانا شاندي اختم النساء وعنيقه انه لاي شغل سياسي في المستقبل اي معادله سياسيه في قدام ما الكاليسو بيكون موجود فوقه هو بيقتصئ. ليه؟ لانه بيكون له تايد الا يكون ما انتخابات في الجنوب. لكن هي عمليه اللي قدام يعني هسه كاليسو لما قبضته سناته منه غايب. القياده اللي كان موجود جواه وبعد ما دخلته السجن لما يطلع خلاص. الا بعد ما يطلعوا من السجن سلفاكير بيحاول يتبناه عشان برضه يبرده ويدوم منصب مباشره في الاس بي ال. خلاف كده ما ممكن تاني كاليسو يكون قاعد في تنظيم زي ده. وصبي قايد وكادر عنده قاعده شعبيه. يعني اكثر من اي كان من وانيقه من اي زول تاني. you know so اللي انا داير اقوله للناس وعشان ماشيين نقفل اللايف فيديو الكلام بتاع وانيقه رد فعل لحاجتين. وانيقه اول حاجه رد فعل الكلام بتاع الشيرمان بتاع بي سي اللي هو استاذ ستيفن فتيه والرد للمطالب بتاع المجتمع بتاع باريا. لانه المجتمع بتاع باريا وانيقه ذاته كراوا لك ذاته ودي انا متاكد في بيرو ذاته بيقولوا لهم الموضوع بتاع كاليستو. وكمان في كل المجامع بتاع باريا مناسبه وكده anybody talk is speaking about كاليستو. فده بقى عمل ازعاج لوانيقه وللحكومه. ولذلك رد بالطريقه اللي ردوها بغلط قبل بغضب قبل شويه انه والله anything كاليستو كاليستو. المهم شكرا لكم يا جماعه للمشاهده لمده 3 ساعات و15 دقيقه. خليني برضو انا في نفس الوقت انا بشكر هنا ده مجتمع بتاع باريا كوميونيتي في جوبا لانه يا السبب بتاع الحلقه ده. وكنا لازم نعمل ريفليكشن للكلام اللي اتقال حاجات بسيطه للشعب بتاع جنوب السودان. ونشكرهم زي ما كتب دكتور كيمو انه يعني لادو غوري اول يعني زول the second person to be celebrated while he's still alive. And we hope
The other communities في جنوب السودان they will learn from الحاجة ده and they take it also to celebrate a life بتاع الغيارات بتاعتهم اللي كانوا عندهم مشاركين في النضال. We hope طالما الدولة ما قاعدة تكرمهم خلينا نكرمهم على المجهودات بتاعتهم والوقت بتاعتهم الضياع من أجل الشعب بتاع جنوب السودان. لهذا هنا الناس اللي فيسبوك، الناس اللي في يوتيوب، عدد بتاعكم لسه كبير جدا لفيسبوك 200 and something. لو انتوا جيتوا كلاب هاوس انا ما بعرف الحاصل شنو، وما لقيت الروم في ماي هولوي ولا في هولوي. امشوا go to the voice of the people forum, active voice of the people forum. يا لو انت you follow voice of the people forum, activate الجرس notification، اعمل كليك في التحت مع الروم اللي انت قاعد فوقه صوت الشعب، بعدها ممكن تلقى الروم هناك. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيكم. انا بشكر اختي سوزي جات فوق قبل، هسه اختي برضه نيابي سوزي جات فوق قبل لما الروم كان بيقفلوا ناس كثير ما لقوا الروم. تعالوا لنا، تعالوا للتعليقات بتاعتكم، وممتنين جدا لباريو كوميونيتي للحاجه الجميل، وما في زول يعمل ارهاب لزول. باريو كوميونيتي they have to continue speaking about the land grabbing. واي قبيله في جنوب السودان عندك مشكله لما نكون في كوميونيتي جاذرينج speak out، قولوا مشكلتكم شنو قاعد يواجهكم. ده ما سياسه and you should not be intimidated by anyone. You should not be intimidated. ولاند جرابينج ده باريا you keep singing that. تغنوا لعادي مع المشكله بتاع لاند جرابينج ده to be solved. لو ما حلو nobody will stop. والناس الوزراء ديل لو شايفين الكلام ده عمل لهم ازعاج خليه يحلوا المشكله ده. God bless you all. Let's go and join in Clubhouse. Thank you so much. Sister Susie مرحبا بك اختي. انا معنا متاكد عندك تعليق. مدام نيابه جادوب جات هسي، لكن تفضلي نديك تعلقي، قولي لو عندك تعليق، وبعد ذاك انا بفتح يد للناس اللي يجي فوق، ناس اولاني وكده. الناس يا جماعه يد فاتحه. تفضل سوزي. شكرا، ان شاء الله صوتي واضح. 100 ثانك يو. خلينا نسلم عليكم صوت الشعب، جماهير جنوب السودان اينما كنتم بتوقيتات مختلفه. انا عندي صباح بصبح عليكم، ونحن طبعا خلاص وصلنا يوم الخميس، نقول انه خميس مبارك على كل